Komisioneri i Kombeve të Bashkuara ka mësuar për 20.000 e më tepër persona të prekur, me mbi 9.000 të vrarë, një pjesë e tyre fëmijë. Këto nuk janë statistikat vetme, këto janë jetë njerëzish, fate të ndërprera dhe krime. Nuk ka vende të sigurta, duke qenë se spitalet, shkollat, magazinat janë shkatruar. 10.000 fëmijë kanë humbur familjet e tyre dhe janë dërguar forcërisht në Bielorusi dhe në Rusi për t'u abuzuar në kampet e riedukimit apo për t'u hequr identiteti i tyre në familjet russe. Kjo është një praktike pa shembull në historinë e vendit tim dhe të shumë vendeve. Ndikimi i kësaj lufte shkon përtej Ukrainës, duke u larguar në mënyrë të njëanshme nga nisma e detit të zi dhe duke penguar transportin e dritareve nga Ukraina. Rusia po përdor urinë si armë për të ndikuar në popullsinë më në nevojë. Më lini ta përsëris fort e qartë që ne asnjëherë nuk kemi penguar këtë transport të ushqimeve nga Rusia. Rusia është e vetmja përgjegjëse për këtë, duke qenë se bombardon portet Ukrainase e gjithashtu edhe vend magazinimet e dritareve. Rusia qëllimisht kërkon të manipulojë, treqe dhe të destabilizojë klimën ndërkombëtare botërore duke rritur çmimin e grurit dhe duke detyruar që vendet të mbështeten tek ndihma ruse. Kombet e Bashkuara nuk mund të lejojnë që agresioni të bëhet një formë politike. Ukraina paraqiti formulën e saj të paqes, planin e vetëm gjithëpërfshirës për të luftuar agresionin rus e pasojat e tij. Formula e paqes thekson të gjitha parimet bazë të kartës dhe duke qenë se shumica e vendeve anëtare të asamblesë kanë votuar për mbrojtjen e kartës dhe për ruajtjen e paqes. Megjithatë karta e Kombeve të Bashkuara mbetet peng i agresorit. Zoti kryetar, në fakt Këshilli i Sigurimit nuk ka qenë në gjendje të veprojë me vendosmëri për mbush mandatin e vet, për të siguruar që Këshilli i Sigurimit të përmbush detyrat e përcaktuara nga karta, nuk ka alternativë tjetër përpos përshtatjes së strukturës e të punuarit me Këshillin, ndërkohë që forcojmë kompetencat e Asamblesë Përgjithshme. Nisma e vetos e miratuar pranverën e kaluar është një hap domethënës përpara, por duhet bërë më shumë. Nuk duhet të ketë drejtë për veto në qoftë se ekziston dyshimi që ai që e vendos ka vepruar kundër të drejtës ndërkombëtare, ndërkohë që nisma për veton duhet gjithashtu edhe të bashkëshoqërohet edhe me llogaridhënie. Duhet natyrisht që t'u jepet fund këtyre mizorive edhe krimeve të agresionit. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Faleminderit shkëlqesia juaj zoti Karis për deklaratën tuaj. Tashmë do t'ja jap fjalën e shkëlqesisë së tij zotit Peter Pavel, president i Republikës Çeke. Zoti president, shkëlqesi është nder që ju drejtohem sot në këtë këshill sigurimi dhe të doja të falenderoja kryesinë shqiptare për këtë mundësi. Ne ju mësojmë fëmijëve të luajnë sipas rregullave, të krijojnë marrëdhënie të respektueshme miqësore dhe të parandalojnë konfliktin, ndërkohë që këto koncepte janë të bashkëndara botërisht. Dhe ne, shtetet anëtare të familjes së Kombeve të Bashkuara, i kemi pasqyruar në rregullat ndërkombëtare për të siguruar një jetë të paqët e të begatë për shoqëritë tona. Megjithatë, Rusia, një anëtare e përhershme e këtij Këshilli i Sigurimit, nisi një pushtim në shkallë të gjerë e një luftë të pashembull të agresioni kundër fqinjit të vet në shkelje flagrante të kartës së Kombeve të Bashkuara. Është një thyerje e rendit të bazuar në rregulla dhe ndaj gjithë bashkësisë ndërkombëtare. Edhe një herë, por i marrim mësimin se në momentin që agresori përballet me pren, atëherë ai bëhet më agresiv.
Fitoria përfundimtare e Ukrainës nënkupton fitore të sundimit të ligjit të respektimit të tjerëve, ndërkohë që disfata e saj do të lejojë mbizotrimin e mizorisë së paligjshmërisë. Kësaj besoj që asnjë vend nuk mund të jetë asnjënës në raport me këtë konflikt. Rusia duhet të tërheqë tërësisht e pa kushte trupat e veta dhe pajisjet ushtarake nga i gjithë territori i Ukrainës. Udhëheqja e Kremlinit duhet përballet me pasoja dhe duhet të sillet përpara drejtësisë. Për shkak të agresionit rus, njerëzit po vdesin sërish në Evropë, por ndikimi i luftës shkon shumë përtej rajonit. Duke shkelur të drejtat themelore të Ukrainës për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, Rusia po vë në rrezik paqen e sigurinë në nivel global, duke frymëzuar ndjekës të mundshëm. Mëtej, ne nuk mundemi por të dënojmë vendimin sinik të Rusisë që t'jap fund nismës krurit të detit të zi, se kjo ka çuar në rritje masive të çmimit të ushqimit dhe tregon hapur se sa pak do t'ja di Rusia për luftën e përditshme të atyre që janë më në nevojë. Bashkia ndërkombëtare dhe thuajse të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit kanë shprehur tani më dëshirën e tyre për paqe në Ukrainë, por qartësisht askush nuk e do më shumë paqen se sa vetë ukrainasi. Një paqe afatgjatë dhe të drejtë, një paqe që nuk shpërblen agresorin. Japse ne mbështesim përpjekjet e presidentit Zelenski për formulën e tij të paqes. Vetëm Ukraina mund vendos kushte për një paqe të tillë. Zoti kryetar shkëlqesi, siç e dini, vendi im ka përvojën e vet të dhimbshme me ndihmën e ashtu quajtur ndërkombëtare të asaj kohe të Rusisë, një ndihmë e pakërkuar për ne kundër nesh. Në atë kohë e quajtur me emrin e duhur imperializëm dhe ekspansionizëm. E kemi përjetuar këtë. Përjetoj Çekia ndjen solidaritet të fortë me Ukrainën dhe popullin e saj. Jam vërtet mirënjohës që shoqëria dhe qeveria jonë e kanë mbështetur me gjithë zemër Ukrainën. Jemi të vendosur të rrim krah për krah me Ukrainën dhe ta mbështesim për sa duhet për aq kohë sa vendoset sundimi i ligjit të paqja. Faleminderit. Falenderoj shkëlqesinë e tij zotin Papel për deklaratën e tij. Tashmë dua t'ja jap fjalën shkëlqesisë së tij zotit Marcelo Rebelo de Souza, president i Republikës Portugeze. Faleminderit zoti president, shkëlqesi. Si e masim vuajtjen njerëzore? Si e masim dhimbjen e një fëmije jetim, të prindërve që humbasin fëmijë, të viktimave të gjymtuara të torturës? Dhe si rezistohet gjithë kësaj? E si luftohet për vendin, për familjen e për shtëpinë. Kam qenë pak javë më parë në Ukrainë dhe është e pamundur të mbetesh indiferent ndaj shkatrimit të parrëfyeshëm në Buça, ndaj vuajtjes tragjike njerëzore, por është gjithashtu dhe pamundur të mos vlerësosh vitalitetin frymëzues dhe forcën morale që mishërohet në qendresën e popullit ukrainas që vetë mbrohet kundër një pushtimi moralisht të padrejtë. Kështu që e mirëpres nismën e kryesisë shqiptare për të mbajtur këtë debat të hapur thelbësor. Qëndrimi i Portugalisë është i qartë, ne jemi e do të jemi gjithmonë në anë të së drejtës ndërkombëtare, kartës së kombeve të bashkuara dhe çdo rezolute që dënon agresionin kundër Ukrainës dhe kërkon tërheqjen e trupave ruse. Ne jemi dhe do të jemi përherë solidar me mbrojtjen e ligjshme të Ukrainës dhe formulës së saj të paqes, me përpjekjet e saj për të rivendosur sovranitetin dhe për të kontribuar në sigurinë globale ushqimore. Jemi e do të jemi përherë në solidaritet me viktimat, me refugjatët që i kemi mirëpritur gjithmonë, me sekretarin e përgjithshëm që është përpjekur të krijojë korridore kushte për mijëra fëmijë të marrë nga familjet e tyre dhe që janë dëbuar në mënyrë të paligjshme. Ne jemi e do të jemi gjithmonë të angazhuar ndaj një udhëfyesi të drejtë për paqe. Një udhëfyes që jep besueshmëri të drejtës ndërkombëtare dhe që shpërblen aspiratat e ligjshme të Ukrainës për t'u integruar plotësisht në organizatat në të cilat
cilat në mënyrë sovrane kërkon të bëjë pjesë. Ne do të jemi gjithmonë të gatshëm të japim kontributin ton për të arritur një paqe të qëndrueshme të drejtë që bën të mundur një armë pushim të qëndrueshëm me tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina dhe garancinë e sigurisë bërthamore në objektet e saj në monitorimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Një paqe e drejtë e qëndrueshme që siguron lirimin e monitoruar të burgosurve dhe të dëbuarve duke i dhënë përparësi fëmijëve dhe që siguron besueshmërinë e së drejtës ndërkombëtare përmes një hetimi tërësor e llogaridhënieje për çdo krim njerëzor e për autorët e tyre. Këto hapa dhe kuraja politike që kjo kërkon mund të çojë me kohë në shkrimin e një traktati paqeje midis Federatës Ruse dhe Ukrainës. Le të mbetemi e të jemi në nivel të këtij momenti që kërkon njerëzit, që kërkon njerëzimi. Falenderoj zotin Rebelo de Souza për deklaratën e tij. Tashmë dua t'ja jap fjalën zonjës Katalina Novak, shkëlqësisë së saj, presidentes së Hungarisë. Faleminderit shumë. Kryetar, zoti kryetar, dua t'ju falenderoj personalisht zoti Edi Rama, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, që morët nismën për të çelur këtë debat i krijuar për ne, vende e ty antarët Këshillit të Sigurimit, për të pasur mundësi për të shprehur mendimin tonë për çështje që botën. Qëndrimi ynë është i qartë. Federata Ruse ka tejkaluar kufirin me pushtimin e një shteti të pavarur, antar i Bashkisë Ndërkombëtare, antar i familjes Kombeve të Bashkuara. Objektivi ynë është një paqe e drejtë që zgjat në Ukrainë. Zoti kryetar, sipas gjurmuesit të 2020-s të konfliktit global, ka pasur 27 konfliktet armatosura në botë që shprej pushtimit të Federatës Ruse në Ukrainë, ky numër është rritur. Shohim shfaqjen e konflikteve të reja të armatosura ndërkohë që flasim. Për një vit e gjysmë kemi dëshmuar një luftë të padëshmuar qysh prej luftës së dytë botërore, të paktën ne, evropianët. Në fakt, ne nuk jemi të panjohur me luftën. Në fillim të 90-s, pam gjakderdhje dhe ndikimin e kësaj lufte në Ballkan, edhe një herë, në zonën e fqinjësisë së Hungarisë. Dhe le të mos harrojmë se në Ballkan Perëndimor ky është objektivi për cilin duhet të luftojmë me përshpejtimin e integrimit evropian të rajonit. Sot kemi një fuqi bërthamore që ushton një shtet evropian për disa prej nesh fqinj me kërcënimin e përshkallëzimit bërthamor, një skenar që askush prej nesh nuk do të përjetojë. Ne hungarezët jemi goditur në 3 përmasa nga lufta në Ukrainë. Si fqinj i afërt ne përballemi me kërcënimin e hungarezëve qytetarë Ukrainas të cilët po luftojnë e potesën në fushë betejë. Lufta në Ukrainë kërcënon drejt për drejt arkitekturën e sigurisë së Evropës, duke qenë se lufta po zhvillohet në kufirin lindor të NATO-s, atëherë ky realiteti apo mundësia e një lufte të re është një realitet shqetësues. Ndikimi nuk ndihet vetëm në kontinentin evropian, por edhe në botë. Inflacioni dhe rritja e çmimeve të energjisë na kujton se në këtë botë të ndërlidhur konfliktet lokale bëhen lehtësisht rajonale më pas globale. Ne duhet të punojmë së bashku për të nxitur paqen e sigurisë në Ukrainë. Hungaria mbështet dhe është e gatshme të marrë pjesë në çdo nismë që krijon një mjedis të mundësues për paqen e qëndrueshme dhe të drejtë. Na duhen organizata, vendet dhe personalitetet të cilat mund të ftojnë palët në luftë për të negociuar për paqen. Ne i njohim Kombet e Bashkuara dhe këtë këshill si aktor thelbësor në proces, duke qenë se jemi të gjitha palë të interesuara rreth kësaj tryeze, na duhet ndërmarrim veprime. Na duhen vendet e forta të Shtetit Bashkuara të Amerikës, Kina, Turqia, të cilat janë në gjendje të organizojnë kryezën për të gjetur zgjidhje, të cilat kanë potencialin për të ndikuar në vazhdimsi.
Na duan edhe personalitete. Historia na jep kaq shumë shembuj që një grup i vogël njerëzish apo edhe një person i vetëm mund të ketë ndikim atë të kthej rrotën e historisë. Jam e bindur që Papa Francesku është dikush që mund të ndërmjetësoj paqen në Ukrainë. Dhe le të mos nënvlerësojmë pushtetin e grave, gratë udhëheqëse që bashkohen me përpjekjet paqebërëse mund të kenë një kontribut thelbësor në këtë proces. Dua që të përgëzoj Natasha Persmushar, presidenten e Slovenisë, për kryesinë e sigurimit. Roli juaj është thelbësor këtu. Gjithashtu, edhe fjalët e presidentit Zelenski më parë janë tregues se ka ardhur momenti që të tregojmë serioz për paqen. Përfitoj nga ky moment për të theksuar se Hungaria mirëpret nismën për paqen të Ukrainës dhe është e kënaqur bashkohet me procesin. Gjithashtu, edhe për të drejtat e hungaresëve etnik, unë kam folur me presidentin Volodymyr Zelenski, i cili më ka premtuar që do të trajtohet, do të merret me to qoftë këtu, qoftë në Ukrainë, pra kur kemi biseduar. Në frymën e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, Hungaria do të vazhdojë të ofrojë ndihmë politike, ekonomike, humanitare për Ukrainën, siç kemi bërë që shpreh kur ka filluar lufta. Mbështetja që Hungaria u ka dhënë 2.7 milion refugjatëve Ukrainës është një shenjë mbështetjeje të palëkundur për kursin e paqes në Ukrainë. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit shkëlqësia juaj, zonja Novak, për deklaratën tuaj. Tashmë ja jap fjalën shkëlqësisë së saj Natasha Persmushar, presidente e Republikës së Slovenisë. Faleminderit zoti kryetar. Slovenia ka dënuar agresionin e Federatës Ruse kundër Ukrainës. Ne jemi bashkuar në Asamblenë e Përgjithshme duke kërkuar Federata Ruse të japë fund kushtimit dhe të tërheqë pa kushte të gjitha forcat ushtarake të saj nga Ukraina. Në këtë frymë më lejoni të kontribuoj në këtë debat me 3 pika. E para ka të bëjë me ndikimin e luftës ruse kundër Ukrainës në veprime shumë palësh e mëtej. E dyta, cek rëndësinë e reformimit të këshillit të sigurimit në kontekstin e krizës së veprimit shumë palësh. E treta, përcjell një mesazh për të gjithë ata që besojnë se mund të kryejnë krime kundër njerëzimit pa u ndëshkuar. Zoti President, ndikimi i agresionit së Federatës Ruse kundër Ukrainës është i shumë fisht. Kryesisht ndikon popullin e Ukrainës, që e kanë ndjerë këtë për më shumë se 19 muaj të gjatë në jetën e përditshme. Mëtej, agresioni ka ndikuar në marrëdhëniet ndëretnike, në marrëdhëniet ndërshtetërore në rajon, por edhe globalisht. Agresioni po kështu ka patur ndikim të mëtejshëm njerëzor, duke rrezikuar mëtej sigurinë ushqimore, duke qenë se drithrat dhe transporti i tyre për pjesë taktikave të luftës. Është vërtet zemërthyese kur sheh fëmijët e gratë të cilat janë të rrezikuara nga tradhimi njerëzor, nga shfrytëzimi dhe nga dhuna seksuale. Ky nuk është veprim shumë palësh. Kjo është anarki e dhunshme e duhet të ndalet. Duhet të ndalet, por jo vetëm në Ukrainë. Duke folur në selim e Kombeve të Bashkuara, që është strehë e 193 shteteve, është e rëndësishme që lufta në Ukrainë të vendoset në një kontekst më të gjerë. Në 2022, viktimat nga dhuna e organizuar në mbar botën u rritën me 97%. Ka qenë viti më vdekjeprurës në gati 30 vjet. Lufta e Federatës Ruse kundër Ukrainës ka ndikuar gjerësisht në këtë rritje, por nuk ishte i vetmi ndikim. Në fakt, agresioni kundër Ukrainës është vetëm një prej 55 konflikteve aktive të armatosura mbi bazë shteti, të cilat në shumicë ndodhen jashtë Evropës. Të gjitha këto konflikte për të shiur agresionin në Ukrainë janë shumë shqetësuese dhe kërkojnë vëmendjen tonë të plotë. Zoti kryetar, Karta e Kombeve të Bashkuara dhe veprimi i shumë palësh mbështetur në rendin kombëtar janë gjithmonë më tepër të sulmuara. Na duhet
që sistemi shumë palësh të funksionojë, të jetë i bazuar në besim, respekt, solidaritet dhe në të drejtën ndërkombëtare, me në thelb Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit. Të bëra të qartë dje në fjalimin tim se nevoja për reformimin e Kombeve të Bashkuara është mjaft e tejkaluar. Duket pak naive ajo çfarë do të them sot, por duhet të them her pas here në mënyrë që të merret seriozisht nesër. Konkretisht, në qoftë se fuqitë e mëdha me status e privilegj të veçantë duan të jetojnë në paqe, duan t'i bëjnë Kombet e Bashkuara institucion global e gjithëpërfshirës, duhet të veprojnë në mënyrë të përgjegjshme. Jo vetëm që duhet të bëjnë e truajnë paqen, por duhet edhe të vetë përmbahen nga shkelja e kësaj paqe. Kjo është piknisja e çdo reforme, kuptim plot të Këshillit të Sigurimit. Slovenia do të mbështet e do të marrë pjesë në këto përpjekje. Zoti kryetar, së fundi, një paqe afatgjatë mund të arrihet vetëm nëse bëhet drejtësi. Slovenia është një mbështetëse pa lëkundur e luftës kundër pandëshkueshmërisë. Të gjithë ata përgjegjës për mizori e krime duhet të japin llogari. Në fillim të këtij viti, Slovenia organizoi një konferencë diplomatike që solli si rezultat miratimin e një traktati shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, traktati i Hagës i Ljubljanës për hetimin e ndjekjen penale të krimeve të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera ndërkombëtare. Ne ju bëjmë thirrje të gjitha vendeve të bëhen palë kësaj konvente. Për ta përmbledhur, nëse duam një botë më të drejtë e më të mirë, na duhet një organizat e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit më e drejtë dhe më e mirë. Sa për t'ju kujtuar, a e din se ku po vriten njerëz të papajshëm, se ku shkatrohen shtëpit? Është në Rusi? Ju e dini përgjigjen. Falenderoj shkëlqësinë e saj për deklaratën dhe jap fjalën shkëlqësisë së tij zotit Edgar Mickiewicz, president i Republikës Letonisë. Zoti kryetar, faleminderit. Dua të falenderoj Shqipërinë si kryetare e Këshillit të Sigurimit për thirrjen e këtij debati. Një vit e gjysmë më parë, Federata Ruse, një anëtare e përhershme e këtij këshilli, nisi pushtimin e saj brutal kundër Ukrainës. Lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës kërcënon rendin e bazuar në rregullat dhe minon kartën e Kombeve të Bashkuara. Letonia dënon me forcë agresionin e paprovokuar në shkallë të gjerë të Rusisë kundër Ukrainës të mundësuar nga Bielorusia. Përsia ndërkombëtare nuk duhet ta lejojë Rusinë që të shpëtojë pa lagur nga kjo. Rusia është përgjegjësia e vetme për luftën që ka nisur. Rusia e vetme duhet të jap fund menjëherë. Çdo vend sovran ka të drejtë të zgjedhë politikën e vet të jashtme. Kjo vlen për Ukrainën, si edhe për çdo vend tjetër. Ukraina ka të drejtën të vetë mbrohet ndaj agresionit të huaj. Ukraina po lufton për mbijetesën e vet, për të drejtën për të ekzistuar. Të gjithë duhet të vazhdojmë ta mbështesim Ukrainën për aq kohë sa është e nevojshme. Letonia e mbështet formulën e paqes së Ukrainës. Vetëm Ukraina mund të vendosë se kur të nisë bisedimet për paqe. Paqja e qëndrueshme duhet të mbështetet në sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Zoti kryetar, po dëshmoj një model të qartë të veprimeve të Rusisë për të shkaktuar vuajtje masive për popullatën ukrainase dhe vënje në shënjestër të infrastrukturës civile. Fëmijët janë ata që po vuajnë posaçërisht në këtë luftë, po dëbohen në Rusi apo Bielorusi. Aty forcërisht ata po arsimohen e po trajnohen ushtarakisht apo po
birsohen në mënyrë të palishme nga familja ruse. Këto krime duhet të ndalen. Trupat ushtarake ruse duhet të mbajnë përgjegjësi për çdo krim ndërkombëtar të kryer brenda dhe kundër Ukrainës. Duke siguruar llogaridhënie, ne do të sjellim drejtësi viktimave dhe do të parandalojmë të tilla krime në të ardhmen. Letonia thekson nevojën për të ngritur një gjykatë të veçantë ndërkombëtare për të ndjekur krimet në këtë luftë. Edhe më shumë vende duhet të bëhen pjesë e regjistrit të dëmeve të ngritur nga Këshilli i Evropës. Është një hap i parë praktik drejt një mekanizmi të ardhshëm kompensimi ndërkombëtar. Zoti kryetar, agresioni rus kundër Ukrainës po shkakton pasoja të rënda gjeopolitike ekonomike që shkojnë përtej kufirit të Evropës. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka dëmtuar burimet e furnizimit me ushqim dhe jo sanksionet. Rusia po e përdor këtë si një armë lufte, më tepër se një përpjekje humanitare në botë. Rusia është përgjegjëse për ndërprerjen e nismës së detit të zi që lejonte eksportimin e miliona artikujve ushqimor në tregjet botërore për të ushqyer dhe ata në nevojë. Është kyçe që të vazhdohen përpjekjet ndërkombëtare për të zbutur pasojat e kësaj krize të ushqimit. Në përfundim, shpresoj që të vi dita kur Rusia të jap fund së shpejti luftës së saj kundër Ukrainës që mbron lirinë e vet. Faleminderit shkëlqësia juaj për deklaratën tuaj. Tashmë do t'ja jap fjalën shkëlqësisë së tij, zotit Xhamatej Pala, Presidenti i Republikës së Guatemalës. Faleminderit shumë zoti kryetar. Kam kënaqësi të bëj këtë deklaratë për llogari të grupit të miqve për llogaridhënien kundër pra për Ukrainën. Sot janë bërë 574 ditë që shpreh sulmit në shkallë të plotë të Rusisë kundër Ukrainës. Kjo është një shkelje e qartë e integritetit territorial të Ukrainës. Including the UN Charter, as has been clearly and repeatedly condemned in resolutions adopted by the General Assembly. The group of friends will support all meaningful efforts to bring perpetrators of these massacres to justice. This includes justice for crimes involving children, such as the forcible transfer of Ukraine's children to Russia within occupied parts of Ukraine and deportation to Russia, as well as restoring a sense of justice for the manifold victims of the war. The journey towards justice is often long and costly, but we will be there to sustain the process. The group of friends stands ready to support Ukraine's initiative for a just and lasting peace and other relevant initiatives seeking to advance peace in line with international law, including the UN Charter and relevant GA resolutions. We must all stand together around the purposes and principles of the UN Charter. We must remain committed in condemning the continued Russian aggression that goes against the very purpose and spirit of the UN Charter. The maintenance of international peace and security can only be ensured through a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. Today we underscore the importance of pursuing perpetrators of international crimes, because by doing so we defend the very rules of our international system depends on, and we hopefully deter anyone from committing such violations in the future. Without accountability, crimes will continue and impunity will persist, undermining the prospects for future peace and reconciliation. Our resolve is unwavering for as long as it takes. Mr. President, in my national capacity, I would like to reiterate that the Republic of Guatemala is a peaceful country. We are a promoter of peace and we respect the values of the founding charter of the United Nations. And we appeal for democracy to prevail, for negotiated and civilized solutions to prevail in the illegal and unjustified and unprovoked invasion of Ukraine by the Russian Federation.
In my visit to Ukraine as the first president of Latin America to go to that sister country, I saw the horrors of this incursion. I saw destruction and the countless testimony of women and girls who've been raped by Russian soldiers. More than 400 bodies of civilians, many of them children, were uncovered from mass graves. They had their eyes bandaged and they were shot in the back of the head. How many more terrible events have to happen for this Council to act? How is it possible here at the United Nations for due process not to be respected through the right of a veto, and that people here can be judge and jury? This has to end. This practice has to end at the United Nations. I take this opportunity to express my full respect for the government of Ukraine and its armed forces, who after many months are fighting and resisting with honor and patriotism. The vast majority of countries in the world are calling for peace and an end to aggression, which one of the sister and neighborly countries is suffering from. We call for no further delays and for an immediate withdrawal. After attacking unarmed and defenseless citizens, we feel shame in being human beings. Thank you. Mr. Jamatei Faya for his statement. And I now give the floor to His Excellency Mr. Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania. Mr. President, Excellencies, 574 days ago, a permanent member of the United Nations Security Council started an unprovoked military invasion against an independent, sovereign state of Ukraine. It would be dangerous to forget this wasn't the start of the war. Neither was it the opening act of a crime of aggression. We must remember that the war began 9 years and 7 months before, or exactly 3,500 days ago. And it was precisely the weak response of the international community that allowed violence fester and grow, leading us all to the largest military conflict in Europe since the end of the Second World War. These old mistakes must not be repeated. Our collective responsibility today is to challenge Russia's calculated manipulation of international norms, which must be stopped from eroding the authority of the Security Council and threatening the Charter of the United Nations. Our duty today is to uphold multilateralism and defend the rules-based international order from Russia's relentless war of destruction. If Ukraine is able to achieve victory and regain control of its internationally recognized borders, it would mean victory for all us. It would serve as a precondition for a fair and enduring peace and ultimately stabilize the whole international order. In any future negotiations, we must follow a set of clear principles. First, we must hold Ukraine's sovereignty and territorial integrity to be of fundamental importance. The Ukrainian peace formula backed by the General Assembly should not be in any way simplified or diluted. Ultimately, the final decision regarding peace on Ukrainian soil must rest with Ukraine itself. The Ukrainian Peace Summit organized by President Volodymyr Zelensky provides us with an ideal opportunity. Second, it is imperative that Russia puts an end to its aggressive actions and withdraws its troops and military equipment from Ukrainian territory. This withdrawal should be immediate, complete, and unconditional. Third, we must recognize that Russia bears sole responsibility for inflicting immense suffering upon the Ukrainian population, while also threatening the livelihood of our people in need around the globe.
Russia's decision to terminate the Black Sea grain initiative and to attack Ukrainian ports and stockpiles has contributed to the worldwide food crisis and benefited only Russia itself. 4. Russia must be held accountable for numerous war crimes, including the crime of aggression. And finally, Russia must pay for the destruction it has inflicted. Ukrainians should not be forced to bear the burden of rebuilding their country. At this crucial moment, I call on every member of the international community and the United Nations Security Council to join forces. Let us all implement the fundamental responsibilities entrusted to the United Nations and its member states. Thank you. I thank His Excellency Ms. Nauseda for his statement, and now I give the floor to His Excellency Mr. Stevo Pendarovsky, President of the Republic of North Macedonia. Thank you. Distinguished Chairman of the Security Council, distinguished representatives of the member states of the Security Council, shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, të dashur koleg. Agresioni nga Federata Ruse kundër Ukrainës është një goditje mjaft e fortë kundër paqes dhe sigurisë botërore, kundër parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe një goditje për rendin ndërkombëtar. Kjo luftë ka sfiduar veprimin shumepalësh si bazë e rendit ndërkombëtar në një nivel të pashembull. E siç të gjithë e dimë, arkitektura ndërkombëtare dhe e sigurisë, shprehja më e rëndësishme e së cilës janë Kombët e Bashkuara, përqendrohet tek veprimi shumepalësh. Situata aktuale është rezultati i shpërfilljes së detyrimeve sankcionuara në Kartën e Kombëve të Bashkuara që është për 1945, pa respektuar barazinë sovrane dhe integritetin territorial të çdo vendi, nuk mund të flasim për një veprim shumepalësh efektiv. Deri më sot kemi parë përpjekje për të ripërcaktuar rendin ndërkombëtar, po asnjë prej tyre nuk ka marrë mbështetje kaq të madhe sa parimet që ka hartuar bota e civilizuar pas tmerrave të luftës së dytë botërore. Në këtë kuptim, situata e bllokuar që Këshilli i Sigurimit e gjen veten si pjesë e Kombëve të Bashkuara në përpjekje për të promovuar paqen e sigurisë, u shkaktua nga mos pajtueshmëria e gjithashtu do të thoja nga shpërfillja e parimeve të rendit ndërkombëtar. Është e qartë që ky bllokim ul besimin e njerëzve se Kombët e Bashkuara mund të arrijnë në mënyrë efektive objektivat për të cilat u themeluan thuajse 8 dekada më parë. Pa një alternativë të besueshme në horizont ndaj rendit aktual ndërkombëtar, është e kuptueshme të shohësh dëshpërimin e madh të njerëzve ndaj veprimit të Kombëve të Bashkuara që po rritet. Bota sot është mjaft ndryshe nga bota e 1945-s dhe Kombët e Bashkuara duhet ta reflektojnë këtë realitet. Në debatet e vazhdueshme për reformimin e organizmave kryesore të Kombëve të Bashkuara, çështja e vetos duhet trajtuar në mënyrë tërësore, sidomos kur një prej anëtarëve që kanë veton është i përfshirë në konflikt. Zonja dhe zotrinj, një nga detyrat e Këshillit të Sigurimit është të angazhohet në mënyrë proaktive dhe të jap fund luftës në Ukrainë. E vetmja mënyrë për të arritur këtë objektiv është përmes diplomacisë, e bisedimeve, mbështetur në integritetin territorial të Ukrainës brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht. Për këtë qëllim, hapi i parë duhet jetë një armë pushim i menjëherë e pakushte për të krijuar mjedisin për nisjen e bisedimeve. Gjatë gjithë procesit, Kombët e Bashkuara duhet të çojnë një mision paqëruajtës për të monitoruar armëpushimin dhe për të ndihmuar civilat. Një komponent kyç i marrëveshjes së ardhshme të paqes duhet të jetë pikë së pari respektimi plotësisht i integriteti territorial të Ukrainës, që do të thotë tërheqja e të gjitha trupave
forcave ushtarake ruse, sigurimi i kthimit të gjithë refugjatëve dhe të shpendosurve, mbështetje masive për rindërtimin e një vendi të shkatruar dhe garanci ndërkombëtare për të drejtat e të gjitha bashkësive fetare e etnike që kanë jetuar për shekuj në Ukrainë. Siç e thash, lufta në Ukrainë ka minuar seriozisht besueshmërinë e organizatës botërore, por po kështu ofron një mundësi të jashtëzakonshme për Këshillin e Sigurimit që të veprojë në përputhje me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të ndihmojë për të rindërtuar besimin e njerëzve te Kombet e Bashkuara si një organizatë globale e domosdoshme. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shkëlqësia e tij zoti Pendarovski për deklaratën dhe ja jap tashmë fjalën shkëlqësisë së tij zotit Andrej Duda, president i Republikës së Polonisë. Thank you very much. Mr. President, faleminderit shumë, zoti president, shkëlqësi, të nderuar delegat, duke e parë nga perspektiva e rajonit tim, shkurti 24 shkurti i 2022 ishte dita kur bota siç e njihnim ndryshoi në mënyrë të përhershme. Kushtimi rus i Ukrainës ishte një moment përcaktues geopolitik duke transformuar peizazhin e sigurisë së Europës dhe duke shëmbur shtyllat themelore të sistemit tonë. Këto ndryshime nuk janë të përkohshme, po jetojmë në një epokë të re pa sigurie. Sistemi është shumë palësh, i ngritur thuajse 8 dekada më parë me parimet e sankcionuara në Kartën e Kombeve të Bashkuara, vendosi sundimin e ligjit si mbizotrues ndaj forcës në nivel ndërkombëtar. U dha vendeve një vend ku mund të vinin kur përballesh me sfida globale si një mbështetje e fundit. Karta mishëron etikën ndërkombëtare, sipas së cilës duhet të veprojë çdo shtet. Kur Rusia zëvendësoi Bashkimin Sovjetik si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mori përsipër një përgjegjësi edhe më të madhe se sa vendet e tjera për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. E megjithatë, udhëheqja e saj mori një vendim të qëllimshëm për të shkelur parimet tona bazë, normat kryesore të së drejtës ndërkombëtare dhe vazhdon ta bëjë këtë në mënyrë të përsëritur. Që nga sulmet kundër infrastrukturës kritike tek kriza ushqimore botërore, nga shkaktimi i katastrofës ekologjike në Nova Kahofa, te bombardimi i vendeve trashëgimisë kulturore në Ukrainë. Këto veprime të tmerrshme së bashku me mohimin konstant të rendit ndërkombëtar për Kartën e Kombeve të Bashkuara vërtetojnë se një Rusi imperialiste po vetë diskreditohet si anëtare e komunitetit ndërkombëtar. Shkëlqësi, Rusia po abuzon me të drejtën e saj të vetos për të mos ta lejuar këtë këshill të trajtojë shkeljen flagrante të së drejtës ndërkombëtare që është kryer nga vetë kjo Rusi. Në këtë situatë, kombet e botës nuk mund të mbeten pasive. Ndalimi i agresionit, si edhe eliminimi i gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit, janë norma jus cogens të pranuara dhe të njohura nga Bashkësia Ndërkombëtare, janë normat nga të cilat nuk lejohet asnjë devijim. Kjo nën kupton se agresioni i vazhdueshëm neokolonial i Rusisë kundër Ukrainës nuk është një çështje thjesht rajonale apo dypalshe. Është një çështje që na takon të gjithëve. Nëse nuk veprojmë në solidaritet sot për të mbrojtur vlerat themelore të së drejtës ndërkombëtare, nesër mund të jetë shumë vonë. Kjo është arsyeja pse Polonia ka bërë përpjekje për
të kërkuar përgjegjësi nga Rusia dhe individ rus për shkeljen flagrante nga ana e tyre të së drejtës ndërkombëtare dhe të Kartës Kombeve të Bashkuara. Mbështesim punën e jurisdiksioneve ekzistuese, si Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Duke qenë se agresioni rus si i tillë nuk mund të jetë objekt vlerësimi nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, ne mbështesim krijimin e një gjykate të posaçme ndërkombëtare ad hoc, pra të përkohshme. Për më tepër, Polonia poreket të krijojë një mekanizëm ndërkombëtar për riparimin e dëmeve dhe për kompensimin e humbjeve të shkaktuara nga Rusia. Autorët e krimeve ndërkombëtare nuk duhet të rinë të pandëshkuar, duhet të gjykohen nga gjykatat kompetente. Kjo duhet të jetë detyrim për ne për të siguruar një paqe të qëndrueshme në të ardhmen. Zoti kryetar të shuar delegat, lufta në Ukrainë ka ndryshuar në mënyrë të përhershme arkitekturën globale të sigurisë, e sa i takon rezultatit përfundimtar. Do të na duhet të përballemi me një realitet të ri ekonomik, politik e ekonomi që do të zgjatë derisa të ndërtohet një sistem i ri sigurie, një sistem ku nuk ka vend për agresion, imperializëm dhe neokolonializëm. Falenderit. Falenderoj shkëlqësinë e tij Presidentin Duda për deklaratën e tij. Ja jap tashmë fjalën shkëlqësisë së tij, Zotit Charles Michel, President i Këshillit Evropian. I nderuar kryetar, shkëlqësi, zonja dhe zotrinj. Ukraina është një vend krimi dhe autori i krimit është i ulur në këtë sallë. Ju e dini kush jeni. Ëndra e Kremlinit për të rivendosur perandorinë e mëparshme. Kush do të jetë? Kush do të vi pas Ukrainës për të kënaqur ëndrat e Putinit për të së shkuarës? Cilat janë ato vende të cilat më pas do të duhet ndërmarrin veprime? Në këtë vend krimi kemi gjithashtu edhe viktimën, të sulmuarin, Ukrainën, dhe të gjithë ukrainasit të cilët luftojnë një betejë që nuk e nisën, duke mbrojtur vendin e tyre në një luftë që nuk e dëshiruan, duke mbrojtur fëmijët nga vuajtja që nuk e meriton askush, për t'i shpëtuar ata nga një gjë e tillë, nga një vuajtje e mëtejshme, duhen ruajtur nga të ashtu quajturat birësime në Rusi. Në fakt, to janë dobime të detyruara. Dua të pyes përfaqësuesit rus, a mund ta përballoni që fëmia juaj të vitet, të dëbohet, të detyrohet të harrojë familjen tuaj, gjuhën tuaj, në emër të një ashtu quajturi edukim? Kjo është një përpjekje për torturë e gjenocid. Duke mbrojtur fëmijët, Ukraina po mbron atë çka është më e vyer, familjen, të ardhmen e tyre, lirinë e tyre. Kjo është arsyeja pse BE-ja qëndron fort krah Ukrainës për mbrojtjen e të pafajshmëve, për aq kohë sa sulmohen. Ne do të mbetemi krah tyre për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Zonja dhe zotrinj, shkëlqësi. Në këtë skenë krimi, kemi po kështu dëshmitarët, të gjithë ne, në mbar botën, të gjithë ne që ulemi këtu, dëshmitar në këtë këshill sigurimi. Çfarë kemi bërë ne për këtë krim? Çfarë kemi bërë ne për këtë agresion? Çfarë kemi bërë ne si një prej ndërkohë që një prej antarëve të përhershëm sulmon fëmijën e vet? Çfarë kemi bërë për të luftuar të drejtën e vetos kundër të gjithë ne, kundër Kombeve të Bashkuara, kundër Kartës së Kombeve të Bashkuara? Ne jemi ulur në këtë sallë për një arsye të vetme, për të mbrojtur paqen dhe sigurinë për të gjithë njerëzit, nuk ka rëndësi nëse janë ose jon kontinentin ton. Zonja dhe zotrinj, shkëlqësi,
Vendet e fuqishme e të përgjegjshme nuk mund të mbyllin syt përpara këtij krimi, sepse ne ndajmë të gjithë një përgjegjësi për t'i dhënë fund luftës, përgjegjësi për të punuar për paqe të drejtë, një paqe të drejtë që respekton Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe parimin e integritetit territorial të çdo shteti të pavarur, një paqe e drejtë e cila nuk do të zgjat kurrë nëse krimet nuk ndëshkohen. Dhe japse do doja që t'ju flisja drejt për drejt juve që jeni rreth kësaj tryeze, si vende të përgjegjshme. Ne kemi të gjitha një rol për të luajtur për të ndërtuar paqen e stabilitetin global. Dhe dua të flas veçanërisht për pajisuesit të shquar kinez. Ju keni paralajmëruar Rusin kundër përdorimit të armëve bërtamore dhe e vlerësojmë këtë, por tashmë po ju kërkojmë të shkojmë më tej, ne të bashkojmë forcat për ta bindur Rusin për t'i dhënë fund kësaj lufte kriminale që po lëndon kaq shumë njerëz. Ne të bashkojmë forcat për të bindur Rusin të respektojë parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Shkëlqësi, pasojat e këtij krimi shtrihen në mbar globin. Dhe Kremlini me veprimet e veta cinike po i përkeqëson gjërat, duke u tërhequr nga nisma e dritrave e detit të zi, për shembull. Kur bombardoni vend magazinimet në Odesa, sulmoni dhe Afrikën, vrisni ata më në nevojë, shkatroni jetët e miliona njerëzve. Shkëlqësi, një krim tragjik po shpaloset përpara syve tanë, ne jemi dëshmitar. Të gjithë ne, na duhet që të qëndrojmë krah të sulmuarit, sidomos në këtë sallë të Këshillit Sigurimit. Prandaj kjo sallë lindi. Prandaj jemi këtu sot për të thënë jo, për t'i thënë jo agresionit dhe për të mbrojtur paqen, sigurinë e bashkëpunimin midis popujve e midis të gjitha kombeve tona. Ju falenderoj. Falenderoj shkëlqësinë e tij, zotin Charles Michel, president i Këshillit Evropian. Dhe tashmë i jap fjalën shkëlqësisë së tij, zoti Dritan Abazović, kryeministër i Malit të Zi. Faleminderit shumë, kryetar, të nderuar koleg. Ideja e kombeve të bashkuara që lindën pas katastrofës më të madhe në historinë tonë. Na tregon që nuk duhet të presim një katastrofë tjetër të madhe për të hedhur hapa për të ndryshuar realitetin tonë, për të reformuar kombet e bashkuara, për të fshi Këshillin e Sigurimit e për të qenë më produktiv dhe më efektiv në mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare. Kjo që po ndodh në Ukrainë pas agresionit të Federatës Ruse është tërësisht e papranueshme. Dhuna, çdo lloj dhune. Arritja e objektivave politike përmes dhunës është e papranueshme në shekullin e 21. Mali i Zi mbështet fort popullin Ukrainas, sepse Ukraina sot nuk janë ata që po pësojnë disfatën po e pësojnë liria dhe vlerat universale. Në qoftë se jemi gati të mbrojmë vlerat demokratike e të promovojmë paqen dhe stabilitetin, duhet të themi të vërtetën. E po kështu të ofrojmë gjithë mbështetjen tonë, sepse sot është Ukraina, por nesër mund të jetë një vend tjetër. Në këtë kuptim, dua të nënvizoj se Mali i Zi është një vend shumë i vogël, por një vend i cili po kontribuon për paqe e siguri. Dua t'ju informoj se sot Mali i Zi është vendi që ka numrin më të madh të refugjatëve nga Ukraina krahasuar me numrin e banorëve. 5% e popullsisë tonë janë refugjat Ukrainas. Dhe gjëja më e mirë e kësaj në të gjithë këtë katastrofë është se ata të gjithë ndihen të sigurt e të siguruar në vendin tonë. Ju bëj thirrje të gjithë pjesëmarrësve. Pikë së pari të ndalojnë
luftën të ulen në tryezë, të diskutojmë, dua të përgëzoj kryeministrin shqiptar për organizimin e këtij forumi. Mendoj se ideja e Kombeve të Bashkuara është të jemi të bashkuar, jo të përçarë. Nëse duam që ta hedhim poshtë të ide, kjo është tjetër histori. Mendoj se shumica e vendeve që marrin pjesë në asamblenë e përgjithshme duan të shohin një front më të përbashkuar, më shumë unitet, më shumë solidaritet, e më shumë mbrojtje të drejtave të njeriut. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, sepse ka shumë vende në mbar botën ku ka probleme të ndryshme. Kështu që duhet të jemi gati të nisim reformat, të ndërmarrim veprime konkrete dhe të mos trembemi të marrim përsipër rreziqe. Vendimet e mëdha duhet të ndërmarrin rreziqe të mëdha. Dhe sidomos ato vende që kanë më shumë pushtet, që nuk janë të vogla, duhet të ndërmarrin këtë rrezik për të mirën e bashkësisë ndërkombëtare e për të ofruar një frymë më kozmopolite, një mbrojtje më të madhe të të drejtave të njeriut e një mbrojtje më të madhe të së drejtës ndërkombëtare. Ideja është të jemi të bashkuar e të jemi konkret. Ideja nuk është të vim 1 a 2 herë në New York, të themi diçka dhe në fund ditës të përballemi me të njëjtën situatë. Në këtë kuptim, shpresoj që situata do të ndryshojë dhe të gjithë ne do të japim një kontribut të vogël, i cili në fund do të bëhet një kontribut i madh për një ndryshim të madh e për nxitjen e paqes. Faleminderit shumë. Faleminderit shkëlqësia juaj, kryeministër i Malit të Zi. Tashmë ja jap fjalën zotit Rasmussen, ministër i punëve të jashtme të Danimarkës. Keni fjalën. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar delegat, kam nderin të flas në emër të 5 vendeve nordike Danimarkës, të cilën e përfaqësoj Finlandës, Norvegjisë, Islandës dhe Suedisë. Së pari në emër të vendeve nordike dua të falenderoj kryeministrin shqiptar që ka bërë bashkë udhëheqës nga mbar bota në këtë sallë sot, në mënyrë që ne të diskutojmë kërcënimet më të menjëhershme ndaj paqes e sigurisë së kohëve tona, që është agresioni i palishëm e i pajustifikuar rusë kundër Ukrainës. Po kështu duam të përfitojmë nga kjo mundësi për të paraqitur një vizion për paqen. Mbajtja e ruajtja e sigurisë e paqes ndërkombëtare është përgjegjësia që ka ky këshill. Karta e Kombeve të Bashkuara ju besoi 5 vendeve me përgjegjësinë e fuqinë e vetos. Por fuqia e vetos kur nuk ishte për qëllim të ishte një dorë e lirë për të pushtuar e për të marrë territorët e tjerëve, për të shkelur kartën e Kombeve të Bashkuara, për të kryer e për zhvilluar luftë mizore në një shpërfillje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Kjo nuk duhet toleruar. Kjo nuk mund të tolerohet. Është përgjegjësia jonë e përbashkët që të respektojmë kartën e Kombeve të Bashkuara që ka qenë themeli i bashkëpunimit për 75 vjet. Që të rindërtojmë besimin në këtë institucion nuk do ta kemi proces të lehtë, sidomos për të rritur besimin në proceset e saj. Sot duam të ndajmë 3 mesazhe. Së pari, me luftën e saj të agresionit, Rusia po shkel rregullat e parimet më themelore të së drejtës ndërkombëtare. Një antare përhershme, shpërfill në mënyrë flagrante e të hapur kartën e Kombeve të Bashkuara që është guri themelit të këtij institucioni, Këshillin e Sigurimit, përfshi edhe pavarësinë e tërësinë territoriale të gjitha shteteve. Kujtoni, është në fakt shumë e thjeshtë, në qoftë se Rusia do të ndajë luftimet, nuk do të ketë më luftë, por nëse Ukraina do të ndajë luftën, nuk do të ketë më Ukrainë. Shumica e vendeve anëtare kanë dënuar luftën ruse kundër Ukrainës dhe kanë mbrojtur kartën e Kombeve të Bashkuara. Kjo është linja e parë e mbrojtjes së rendit
botror ku i fuqishmi nuk mund të ketë drejt. Vendet nordike do të vazhdojnë të kërkojnë që Rusia të mbajë përgjegjësi për luftën e palishme kundër Ukrainës. Kjo përfshin përgjegjësi për krime, shkeljen e së drejtës ndërkombëtare, si edhe të shpërblime. Duke u siguruar që Rusia dhe përfaqësuesit e saj të mbajnë përgjegjësi është përgjegjësi e përbashkët për të gjithë ne antarët të Kombeve të Bashkuara. Së dyti, pasojat e luftës së Rusisë janë pasoja që i vuan i gjithë globi. Stoqet ushqimore janë reduktuar, çmimet janë rritur, kriza energjetike po përkeqësohet. Po pas kohe Rusia tregon shpërfilljen tërësore, karshije dhe njerëzore jo vetëm në Ukrainë, por edhe globalisht. Rusia vazhdon të intensifikoj krizën botërore të ushqimit. Na duhet të rindërtojmë besimin dhe të dyfishojmë përpjekjet për të gjetur zgjidhje të përbashkëta për problemet e përbashkëta që kemi përpara nesh. Ndërkohë, Rusia po krijon probleme të reja. Kemi nevojë për mbështetje ndërrajonale të fortë për të ndalur veprimet e papërgjegjshme të Rusisë, një përpjekje kolektive ku ne mblidhemi për mbrojtjen e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ofrojmë një rrugtim për paqen. Kjo më çon tek pika 1 dhe e fundit. Rusia duhet të ndalojë menjëherë agresionin e saj dhe të tërheqë trupat nga Ukraina brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht. Ajo çfarë duhet është një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme mbështetur në të drejtën ndërkombëtare për të shi Kartën e Kombeve të Bashkuara. Ne mbështesim të gjitha përpjekjet në këtë drejtim dhe mbështesim fort formulën e paqe të presidentit Zelenski që hedh themelet për këtë gjë. Inkurajojmë të gjitha vendet anëtare të bëjnë të njëjtën gjë. Mbështetja jonë, mbështetja e vendeve nordike për Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe për Ukrainën është e palëkundur. Faleminderit zotë kryetar. Falenderoj shkëlqësinë e tij zotin Rasmussen për deklaratën e vet. E tashmë do t'i jap fjalën zotit Antonio Tajanit, zëvendës kryeministër e ministri i punëve të jashtëm i Republikës së Italisë. Faleminderit shumë zoti president. Qëndrimi i qeverisë italiane drejtuar nga kryeministria Giorgia Meloni për sulmin kundër Ukrainës është shumë i qartë. Ne jemi për krah Ukrainës, krah popullit që po lufton për të mbrojtur pavarësinë e sovranitetit në saj. Ne po vuajmë pasojat e kësaj lufte si një efekt domino në shoqëritë tona. Kriza energjetike, rritja e çmimit të madrave, refugjatët, një rritje e trysnisë migratore nga Afrika, sidomos drejt Italisë, përkeqësuar nga kriza ushqimore që është shkaktuar nga bllokimi i grurit nga Rusia. Bashkia ndërkombëtare nuk u është dorëzuar këtyre vështirësive, pavarësisht lodhjes së opinioneve tona publike. Natyrisht ne duam paqe të drejtë për Ukrainën. Në kjo paqe e drejtë nuk kupton liri për Ukrainën. Presidenti Zelenski dhe populli i Ukrainës e dinë që Italia është me ta dhe do të jetë me ta. Për ta, por edhe për vetë Italinë. Na duhet të mbrojmë parimet e bashkëndara të Kartës së Kombeve të Bashkuara, sovranitetin, tërësinë territoriale, duke reflektuar edhe qëndrimin e G7-s dhe deklaratën e 20 udhëheqësve në Delhi. Na duhet të pranojmë se diçka nuk ka funksionuar dhe se paqja e siguria ndërkombëtare janë marrë të mirëqëna. Këshilli i sigurimit është bllokuar për dekada dhe qëndrimi i qeverisë italiane është i qartë. Na duhet një këshill sigurimi që është më i drejtë, më përfaqësues, më përfshirës. Më shumë përfaqësues nuk kupton që të jap më shumë mundësi për të ulur në këtë këshill për Afrikën, Azinë, Amerikën Latine e shtetet e tjera pa krijuar hierarki e privilegje të reja. Ne mbështesim sinqerisht formulën e paqes prej 10 pikash të presidentit Zelenski. Kjo ka mbështetjen e plotë të qeverisë italiane. Në fakt, ne kemi qenë shumë të shqetësuar për situatën e sigurisë që përfshin impjantet bërthamore dhe duhet të mbështesim, e vazhdojmë të mbështesim përpjekjet
e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë së Energjisë Bërthamore, sepse është thënë që ky është një tjetër Chernobyl, edhe më i rrezikshëm se sa vetë Chernobili. Ne jemi të keqardhur për vendimin e Rusisë për të zhvilluar nismën e detit të zi, sepse kjo ka arritur pasigurinë ushqimore e rrezikon të shkaktoj uri. Njerëzit po kërkojnë në mënyrë të dëshpëruar të shpëtojnë jetët dhe po vdesin në mesdhe. Ne mirëpresim përpjekjet e presidentit Erdogan dhe sekretarit përgjithshëm Guterres për të rinegociuar nismën e detit të zi. Keni mbështetjen tonë të plotë. Së treti, situata humanitare. Këtu ne mbështesim nismën për shkëmbimin e të burgosurve në mënyrë që fëmijët Ukrainas të kthehen familjeve të tyre. Kjo është një nga përparësitë kyçe të presidencës italiane të gështatës. Gjithashtu, edhe Italia dënon edhe shkatrimin e vendeve të trashëgimisë fetare dhe kulturore. Ne kemi nisur iniciativën për rindërtimin e tyre. Italia do të jetë në pararoj të këtij rindërtimi. Mund të mbështeteni tek Italia. Italia gjithmonë do të luftojë për paqe dhe është e gatshme të bëjë pjesën e saj kudo. Dje, ne i ofruam ministrit jashtëm Bakus dhe Yerevanit për të zhvilluar një takim midis Armenisë dhe Azerbajxhanit për të diskutuar situatën në Nagorno-Karabakh. Mund të mbështeteni tek Italia, mund të mbështeteni tek qeveria italiane. Faleminderit shumë. Falenderoj shkëlqyesinë e tij zotin Tajani për deklaratën e tij e tashmë ja jap fjalën Ministrit të Jashtëm të Republikës së Koresë. I wish to first thank Albania for convening this meeting and the Secretary General for his insightful briefing. More than a year has passed since Russia's invasion of Ukraine. We are gravely concerned about the escalating human toll and the global ramifications, especially in regions already grappling with humanitarian challenges and food insecurity. We extend our sympathies to the grieving families. This act of aggression is a clear violation of the UN Charter and international law. It also erodes the pillars of trust, cooperation, and global solidarity that the international community has built over decades. From the standpoint of the Republic of Korea, a nation all too familiar with the pains of conflict and division, we resonate profoundly with the trials and tribulations of the Ukrainian people. It is this empathy that strengthens our determination to champion meaningful efforts to end this war and to restore peace in Ukraine. The recent visit of President Yoon Suk-yeol to Ukraine in July served as a testament to this commitment. During his visit, he unveiled the Ukraine Peace and Solidarity Initiative, a concrete expression of support for the Ukrainian people. In line with this initiative, the Republic of Korea will contribute $150 million in humanitarian assistance this year. This builds on our contributions from the previous year, where we delivered $100 million, including mine-clearing equipment and emergency medical vehicles. We will also support Ukraine's reconstruction efforts with a commitment of $300 million next year and a mid to long-term support package of more than $2 billion. At the same time, we will be active voices in the global discourse addressing challenges to global food and energy security, intensified by the conflict in Ukraine. Mr. President, the media reports emerging from the recent Russia-DPLK summit indicating potential military cooperation are most unsettling. Any deal that enhances North Korea's military capabilities is an unequivocal violation
of relevant Security Council resolutions. Such developments endanger not just Ukraine, but also the security of the Republic of Korea. It is regrettable that the DPRK continues on its trajectory of provocations, consistently breaching Security Council resolutions and international law. Their continued pursuit of nuclear and missile programs pose an existential threat to the Republic of Korea, the broader international community, and the NPT regime. Given Russia's required role in shaping the international non-proliferation regime and safeguarding world peace as a permanent member of the Security Council, we call on Russia to fully implement the Council resolutions for which it voted itself. Mr. President, the Republic of Korea is preparing to serve in this Council from next year. Rest assured of our unwavering dedication to fulfill the Council's fundamental mandate, which is to maintain international peace and security. Thank you. Thank His Excellency Mr. Park for his statement, and now I give the floor to His Excellency Mr. Bujar Osmani, Chairperson in Office of the Organization for Security and Cooperation in Europe. Thank you, Mr. President. At the outset, allow me to thank the Albanian Presidency for the invitation to address the distinguished UN Security Council. Our combined presence today is a strong sign of commitment and responsibility for two Balkan states. It is quite remarkable that as we mark 30 years of UN-OSCE cooperation, two neighboring countries and partners, Albania and North Macedonia, stand at the helm of two key multilateral formats. This is our contribution to global peace based on our principles commitment to multilateralism. These principles include dialogue, përfshin dialogun, bashkëpunimin dhe solidaritetin, janë të sankcionuara në dokumentat tona themeluese, por më tepër në humanizmin ton. Unë në fillim të këtij muaji vizitova Kalkutën dhe i bëra homazhe Gonxhe Bojaxhiut, e njohur më shumë si Nën Tereza, që është një shtetase jona dhe mishërimi i solidaritetit. Më linit përcjell mençurinë e saj si një busull. Unë bëj gjëra që ti s'mund t'i bësh, ti bën gjëra që unë s'mund t'i bëj, por së bashku mund të bëjmë gjëra të mëdha. Vërtet, procesi i paqes varet nga angazhimi ynë kolektiv, ndërkohë që bota përballet me shumë probleme serioze. Agresioni rus është sfida më e ngutshme që duhet të trajtojmë. Përbën shkeljen më të madhe e sfidën ndaj rregullave ndërkombëtare që i kemi hartuar, janë hartuar dhe janë nënshkruar nga vetë Rusia që tashmë me përbuzje i shkel. Ky agresion rrezikon jetën e jetesën e ukrainasve, shpresat e shtëpitë e familjet e njerëzve, por gjithashtu shkakton pasoja që shkojnë përtej. Skizmat tektonike janë shkaktuar edhe në hapësirën e OKB-s, ndërkohë ne ndjejmë ndikimin e kësaj lufte në popujt e rajonit tonë, në politikën përtej rajonit dhe në institucionet e krijuara si platforma për dialog dhe si mjet të paqeje. Ndikimi dhe humbja e besimit në dialog do të shkojë përtej luftës në Ukrainë. Veprimi shumë palësh kërcënohet të bëhet viktime këtij agresioni. E këto forume ndërkombëtare do të zëvendësohen nga pushbeteja, argumentet do të zëvendësohen nga forca. A mund të më shpjegojë dikush se kush fiton nga kjo luftë? Askush nuk fiton nga kjo luftë, vetëm humbasim. Ndërkohë, si organizata më e madhe botërore e sigurisë, populli i Ukrainës është me rëndësi parsorë për OKB-n. Është hartuar një program i rimbështetjeje për Ukrainën në fusha të ndryshme dhe këtu përfshihet çmimimi humanitar, gjithashtu dhe zbutja e ndikimeve mjedisore ekonomike. Përfaqësuesit tanë të posaçëm dhe një ekip është tashmë në terren duke përkthyer fjalët në vepra konkrete. OKB-ja mund të bëjë shumë në kohë lufte, por edhe më shumë në kohë paqeje. Angazhimi i saj në Ukrainë është një provë e konsoliduar për këtë. Ne duam ndaljen e kësaj lufte dhe të ndihmojmë njerëzit në terren, njerëz që mbështesin kauzën e drejtë të luftës. Unë
do të kërkoj lirimin e menjëhershëm të burgosurve. Planifikoj gjithashtu edhe një takim në të ardhmen e afërt me njerëzit në terren atje. Motoja jonë është që gjithçka ka të bëjë me njerëzit. Dhe duhet të punojmë së bashku jo vetëm për popullin e Ukrainës, por në të gjithë botën. Duhet bëjmë më mirë. Për ta nisur aty ku e fillova, OKB-ja natyrisht ka mjete të cilat mund të përdoren së bashku me ato mjete që ka Kombet e Bashkuara me shtrirjen globale të kësaj organizate, duke punuar mbi avantazhet konkurruese, vlerat tona duhet bëjmë maksimumin për t'i dhënë fund luftës kundër Ukrainës dhe të përforcojmë përpjekjet për paqen. Faleminderit shkëlqësia e tij zoti Osmani për deklaratën. Thanks you, Excellencies, ladies and gentlemen. It is both an honor and a privilege to participate in this debate. Today, we are facing a security challenge that is the most significant security challenge that the organization has been encountering since its inception. We are encouraged by seeing so much high-level representation from countries throughout the world. This is crucial because it clearly shows that the war of aggression that Russia has been waging against Ukraine is not a regional conflict. This is a criminal act with broad security, economic, and social implications at the global scale. This touches the very heart of the multilateral order which the United Nations is called upon to safeguard for succeeding generations. I wish to commend His Excellency Rama for presiding over the debate, the proactive commitment of Albania to tackle and counter the Russian aggression. It is important that the so-called small country, I don't like this aggression because a country is based not on its territory but on the volume of its actions. We are motivated by our commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and a small country, so-called small countries, can have an impact on international order. These are principles and obligations that all members of the United Nations must comply with. For this reason, we cannot stand by silently as the Charter of the United Nations is brutally violated by the war of aggression, the occupation of territory, and rhetoric which revises the bleakest fears of humanity. Being a permanent member of the Security Council not only carries with it privileges, it also carries obligations. Russia, more than any other state, must respect the principles of sovereignty and territorial integrity, which are enshrined in the Charter of the United Nations and international law. The maintenance of global support for Ukraine is of paramount importance, therefore, for international peace and security. We are very much concerned by the decision of the Russian Federation to withdraw from the Black Sea Grain Initiative. Russia has been openly using food as a weapon, and its actions have been fueling the spread of food crises, worsening global food insecurity. The bombing of ports and Ukrainian grain infrastructure by Russia merits robust condemnation. Not only has this led to destruction and human losses, but this has also exacerbated the shortage of grain in countries of the South. We appreciate the inestimable efforts undertaken by the UN to reach this agreement more than 1 year ago. Bulgaria has been proactively seeking to find other solutions to deblock the commercial routes to the Black Sea. But this also requires both regional and international cooperation. That's the only way to reach solutions. Russia's war against Ukraine not only imperils the historic development of the international community over the past 78 years, but it also jeopardizes shared trust in multilateralism as the cornerstone underpinning the contemporary international system. There is also a crucial need for us not to lose sight of the perpetrators of grave international crimes committed in Ukraine. The United Nations General Assembly adopted a number of resolutions condemning violations of the Charter of the United Nations, which symbolizes the global understanding of our core priorities and objectives as an international community, as well as the importance of preserving multilateralism, even in periods of particular difficulty. Bulgaria also supports united
coordinated action for all of the existing efforts geared towards examining existing proof of atrocities in Ukraine, including the Commission of Investigation of the UN and the UN Human Rights Mission in Ukraine. We support Ukraine in its initiative towards a global, fair, lasting peace. We believe that the peace process needs to be led by Ukraine. The peace formula proposed by President Zelensky has the necessary basic elements for this, and we support global action for this. There are also ramifications that are broader of the war on food security, energy security, the environment, as well as nuclear safety and security. Bulgaria will continue its support for Ukraine and the Ukrainian people in their fight for freedom. Supporting the sovereignty and territorial integrity of Ukraine means the defense of the purposes and the principles of the Charter of the United Nations. The restoration of a rules-based order and the rebuilding of trust are only possible through the immediate unconditional withdrawal of Russian military forces from internationally recognized territory of Ukraine and ensuring that justice is rendered for international crimes that have been perpetrated. Thank you for your attention. I thank Her Excellency, Madame Gabrielle, for her statement, including in the national capacity for her kind remarks. Ms. Alicia Barcena Ibarra, Minister for Foreign Affairs of the United Mexican States. Mr. President, Mexico agrees with the premise for this debate, upholding the purposes and principles of the UN Charter through effective multilateralism, maintenance of peace and security in Ukraine. I will focus my statement on three dimensions of the situation in Ukraine: the humanitarian imperative, the acknowledgement of multilateral action, and the path to peace. The international community cannot accept the humanitarian fallout of the war on Ukraine, both for its people as well as for the people of neighboring countries and beyond. The war in Ukraine has already cost hundreds of thousands of victims, combatants and civilians, disproportionately affecting women, girls and boys. And therefore, an immediate ceasefire and end to hostilities is required. While we wait, our focus must be on protecting civilians, ensuring unfettered access for humanitarian aid and respect for international law, including international humanitarian law and the right of refugees, in accordance with GA Resolution ES-11-2 on the humanitarian consequences of the aggression against Ukraine. It was promoted by Mexico and France. I take this opportunity to recognize the ongoing committed work of the UN High Commissioner for Refugees and humanitarian organizations on the ground, as well as the openness and generosity of countries which have welcomed individuals seeking refuge. Let there be no doubt, all states have the obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law. Mexico, therefore, condemns the use of explosive weapons in populated areas, as well as any use by any actor in any place of cluster munitions and anti-personnel mines because of their excessively harmful nature and their indiscriminate impact, and they have been banned by international law. Mexico is particularly concerned about the nuclear rhetoric which has come up in the context of this war. We unequivocally condemn any threat to use nuclear weapons, either explicit or covert, by any actor under any circumstances, as it runs counter to international law and the UN Charter. We reiterate our concern at the serious radiological risk of the military action in the vicinity of nuclear power plants in Ukraine. Mexico recognizes and supports the work in Ukraine of the IAEA and the work of its Director General, Rafael Grossi, in the with the provisions put forward by the International Atomic Energy Agency. The proliferation of weapons not only exacerbates the conflict, but its
ready availability when the war ends could fuel countless criminal activities, and if other weapons fall into the hands of non-state actors, it could lead to other violations. Nuclear power plant of Zaporizhzhia. We reaffirm the importance of respecting the 7 pillars of technical and physical nuclear security and the 5 principles for the protection of the Zaporizhzhia nuclear power plant in accordance with the provisions put forward by the International Atomic Energy Agency. The proliferation of weapons not only exacerbates involving both parties to end the conflict, including a Mexican initiative. But to date, there has not been the political will to begin peace talks which would take account of the absolutes I have mentioned. But we must continue to make efforts and create conditions to promote trust. In that regard, the Black Sea Grain Initiative and the Memorandum of Understanding signed with the Russian Federation on food and fertilizers did play a crucial role to restore trust and to stabilize the food markets and ensure the food security of many countries, and that is why we regret the suspension of the Black Sea Grain Initiative, which will affect the conflict, but its particularly in ready availability when the war ends could fuel countless criminal activities, and if other weapons fall into the hands of non-state actors, it could lead to other violations of international law. Turning to multilateral action and the solution to the conflict in Ukraine. Its position and categorically condemned Russia's military invasion of Ukraine because it runs counter to the UN Charter and to international law. We welcome this meeting with the conviction that international law and only international law offers the means for achieving a peaceful solution to the conflict. We recognize there will be challenges on the way, and just and sustainable peace cannot be built only on good intentions, but it would be inconsistent not to try, as the United Nations, to chart a roadmap which is underpinned by the principles of international law. The immediate future will require openness, dialogue, and a genuine sense of commitment from the parties involved and from the international community in order to put an end to this war, to support this effort to peace. Thank you. I thank Her Excellency Ms. Barcena Ibarra for her statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Prime Minister, you have the floor. Merci. Thank you. Good afternoon. Albania for using their presidency to convene this meeting. I also want to thank President Dua falenderoj dhe Presidentin Volodymyr Zelensky për fjalët e tij sot. Si udhëheqës, mbrojtja e sovranitetit të vendeve tona është një nga detyrat më të shenjta. Çdo shkelje është e papranueshme. Sepse shkel vetë kartën e këtij institucioni, shkel të drejtën ndërkombëtare, shkel paqen dhe sigurinë e njerëzve. Kombët e Bashkuara u krijuan që të mbronin njerëzit nga plagët e luftës. Parimet themelore e kanë orientuar këtë institucion që shprej themelimit të tij. Ndaj duhet të jemi 100% të qartë për atë çka po ndodh tani. Një antar i përhershëm i këtij Këshilli Sigurimi, Rusia, ka nisur e vazhdon të zhvillojë një luftë të paligjshme. Vladimir Putini ka shkelur sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Ukrainës dhe kërkon të mohojë të drejtën e popullit të Ukrainës që të vendosë për të ardhmen e vet. Në të njëjtën kohë, Federata Ruse ka përdorur në mënyrë flagrante të drejtën e saj të vetos në këtë organizat për të lehtësuar këtë luftë e për të lehtësuar shkeljet e parimeve të Kombeve të Bashkuara. E gjithashtu, ne duhet të ndërmarrim hapa
për të ndalur vrasjet, dhunën, përfshi dhunën seksuale shkaktuar nga ky pushtim i pajustifikuar. Nuk duhet ta lëmë që bota të kthehet në një vend ku i fuqishmi ka të drejtë. Duhet të sigurohemi që kufit të thonë diçka, edhe kur fqinje ka një ushtrim më të madhe. Respektimi për sundimin e ligjit dhe llogaridhënia në raport me të duhet të jetë thelbësore dhe pa negociueshme. Ky organizëm lindi nga hiri i luftës më vdekjeprurse që kishte parë njerëzimi. 10 miliona njerëz vdishën në Evropë, në Afrikë e në Azi gjatë luftës së dytë botërore. Të shohësh konfliktet e përgjithshme të kthehen në Europë ka tronditur ndërgjegjësinë e botës dhe gjithashtu ka tronditur paqen që për 3 çerek shekulli çoi në një prosperitet të pashembullt. Starvation. Canada is dedicated to mitigating the impacts on the most vulnerable. Të lëmë që kjo të ndodhë. Nuk është vetëm Ukraina, apo edhe vetëm Europa që vuan në qoftë se ne nuk respektojmë vlerat tona. Të gjithë ne do të vuajmë, përfshi të gjithë ju në jugun global. It's about the suffering that is happening right now. Russia is weaponizing energy and food, leading millions to face shortages, hunger, and even starvation. Canada is dedicated to mitigating the impacts on the most vulnerable. We do not believe we have to choose between supporting Ukraine and supporting the SDGs and global development. In fact, the only responsible choice is to do both, which we are doing, with solidarity and financial commitment. Le combat de l'Ukraine. The fight of Ukraine is also our fight. It is also our common struggle, and there can be no doubt of this. Canada calls upon Russia to completely, immediately, without conditions, withdraw its troops. Key principles of the Ukrainian peace formula, because it must be a peace that respects the UN Charter, is based in international law, and preserves Ukraine's territorial integrity. A peace that upholds our common humanity and common values, not a peace that turns a blind eye. It must be a peace that is built on respect for the facts and respect for the rules. That is what Canada will always stand for everywhere. Merci. I thank His Excellency Mr. Trudeau for his statement, and I give the floor to His Excellency Mr. Gordan Grlić-Radman, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Croatia. Thank you, Mr. President. Croatia aligns itself with the statement of the EU, and I'd like to add some remarks in my national capacity. Russian unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine is the greatest challenge to global peace and security in decades. Surely, most significant tragedies caused by this Russian invasion are mirrored in human fatalities, war crimes and crimes against humanity, the displaced and otherwise hard human lives. But Russia's war has also caused unprecedented economic, social and humanitarian tragedies whose effects are felt globally. By deciding to terminate the Black Sea grain initiative and increasing military attacks on Ukrainian ports and agricultural infrastructure, Russia continued to weaponize food and further aggravate global food insecurity. The energy insecurity also created by the Russian invasion has caused harm not just to global economy, but the whole societies, to people and region around the world. The fact that these actions come from a permanent member of the United Nations Security Council and a nuclear weapon state no less makes the threat
to global peace only greater. Mr. President, by denying the principles of sovereignty and territorial integrity, the pillars of the UN Charter and international law, Russia attacked the very idea of multilateralism and of the UN. Ukraine, one of the founding member states of the United Nations, has an inherent and undeniable right to defend itself and to fight for its independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. Recognition of these unalienable rights is the foundation on which the United Nations were built upon. In this sense, we are all Ukraine. As long as the war rages in Ukraine, the UN Security Council will be casualty as well. The General Assembly responded responsibly and without hesitation by holding its special session and offering a clear platform for the world's condemnation of the war against Ukraine. This global call provided and continues to provide immense value and support to multilateralism. However, in order for a multilateral system to be efficient, the world needs fully functional UN organs dedicated to their respective mandates and their mutual cooperation. This, regrettably, we lack today. Mr. President, multilateralism can only be effective if it is founded on justice, but justice cannot be maintained if there is no accountability. For the same reason, accountability for crimes committed in Ukraine must be upheld. This is not only because the victims of Bucha, Irpin or Kharkiv deserve justice. More than anything, there needs to be accountability so we can prevent further such atrocities from occurring and to safeguard the multilateral system and the role of the UN. With this in mind, Croatia supports efforts to promote accountability for international crimes committed in and against Ukraine in all relevant multilateral fora, including the UN, the OSCE, and the Council of Europe. By doing so, we should also keep in mind the pursuit for accountability is not an event, but part of a complex and long process. The transition after the end of the conflict will also be one of bigger challenges. For this, Croatia is also determined and to stand by Ukraine. I thank you. I thank His Excellency Mr. Gerlich Radman for his statement. And I'll give the floor to His Excellency Mr. Alexander Schallenberg, Federal Minister for European and International Affairs of the Republic of Austria. Thank you, Mr. President, members of the UN Security Council, ladies and gentlemen. Almost 19 months ago, Russia broke peace in Europe with its brutal invasion of Ukraine, an independent and sovereign neighbor. This war of aggression has been causing unimaginable destruction and despair. 19 months of targeted attacks on civilians, of barbaric war crimes, of irresponsible nuclear threats, and the cynical use of hunger and energy as a weapon, affecting the most vulnerable people. It is time to stop. Russia must withdraw its forces from the territory of Ukraine, including Crimea and the city of Sevastopol. The people of Ukraine deserve a just and lasting peace. Austria will support any initiative leading towards this goal, including President Zelensky's peace plan. Let me be very clear. Yes, this is a war in Europe, but it is by no means a European war. It is an assault against the rules-based international order. It is a flagrant and deliberate breach of the founding charter of the United Nations. In this charter, every single state in this room has committed to settle international disputes by peaceful means and to refrain from the threat of use of force. And what is worse? This breach has been committed not by any state, but by a permanent member of the Security Council, of this very body. And that is why my country, Austria, is taking such a clear stance. Yes, we are militarily neutral, but we are never
indifferent or neutral when it comes to violations of international law, because it is our shield, our protective cloak against the unilateral use of force, against an international system where might makes right and where the rule of law is replaced by the law of the jungle. Ladies and gentlemen, let us not beat around the bush. Russia's unprovoked invasion of Ukraine has once again shown the inability of the Security Council to act. It is high time that we address the obvious structural problem by making the Council more representative, including through adding African countries, and by finally having an honest discussion about the end of the veto power. The time when 5 states had the power to decide for all of us is long gone. The time to reform is now. Thank you very much. I thank His Excellency Mr. Schallenberg for his statement. I give the floor now to Her Excellency Ms. Dominique Hassler, Minister of Foreign Affairs, Education and Sports of the Principality of Liechtenstein. Mr. President, the aggression against Ukraine has been a fundamental challenge to the international order for 18 long months now. I wish to pay tribute to the bravery of the people of Ukraine, and we are heartbroken by the suffering of all victims of Russia's war of aggression. For billions of people around the globe, the United Nations is primarily a guarantor of peace and security. This requires our collective respect for international law and the will to enforce it together. When we joined this organization, we did so out of the belief in the international order reflected in the UN Charter. This includes the guarantee that illegal use of force, the violation of sovereignty and territorial integrity, and certainly acts of aggression will be met by a strong collective response from the UN membership. This Council has not been able to play its leadership role. As we all know, this is due to the veto used repeatedly by the Russian Federation. Therefore, we are determined to continue our work to enhance the rule of the General Assembly on matters of peace and security. The veto initiative was just a first step in this respect. The General Assembly has proven its ability to take up the Council's role. With respect to Ukraine, it has done so with overwhelming support from Member States. Together, we have taken decisions of fundamental importance that set the parameters for the peace that we are all looking for. The full withdrawal of all Russian troops from all of Ukraine and the need to ensure accountability for the most serious international crimes. In the context of Ukraine, accountability is the key to securing a peaceful future for Ukraine and for our region. But accountability is also a key far beyond Europe. As a safeguard of the international order we have given ourselves, founded on the prohibition of the illegal use of force. The aggression against Ukraine is the most blatant challenge to this order since the creation of this organization. Making it clear launching this war of aggression itself is a criminal act is therefore the only way to protect not just Ukraine but indeed all members of the United Nations and of course small states in particular as we move forward together. Ukraine's efforts to ensure meaningful accountability for the crime of aggression in line with international law therefore has our full support. It is indispensable to guarantee, in the interest of all of us, a UN with a functional Security Council, not a blocked one, and an international order governed by law, not by war. I thank Her Excellency Ms. Hassler for her statement, and I give the floor to Her Excellency Ms. Luminita Odobescu, Minister of Foreign Affairs of Romania. Thank you.
I commend the Albanian presidency of the Security Council for organizing this significant high-level open debate on the maintenance of peace and security in Ukraine. As neighboring country of Ukraine, I would like to share some perspectives after more than a year and a half since the Russian Federation unprovoked, unjustified and illegal war of aggression towards Ukraine has started. The Russian Federation, a permanent member of the Security Council, generated and prolongs the gravest international crisis of multilateralism since the end of the Second World War. It undermines the UN Charter and everything the UN stands for. Today, we stand with the UN Charter and international law and reiterate that there is only one way to end the aggression. The Russian Federation needs to cease the use of force and withdraw completely and immediately from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders. Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity should be respected by all UN member states. But peace in Ukraine cannot be restored by inaction. Romania fully supports the Ukrainian peace formula as the single framework conducive to a fair, lasting and sustainable peace. A peace that does not reward the aggressor. Ladies and gentlemen, this illegal war is affecting both our region and, as you know, the entire world. It is severely affecting the security in the wider Black Sea area. Recently, fragments of Russian drones were found on our territory in the proximity of the Romanian-Ukrainian border, generating high risk for the inhabitants of those areas. It is challenging the resilience of neighboring states, such as Republic of Moldova, the most affected state by this war, except Ukraine itself. But the impact of the war of aggression against Ukraine remains also a matter of concern for all UN member states. It has consequences of global proportions, especially on food security, energy and economic stability. But by terminating the Black Sea Grain Initiative and by attacking Ukrainian ports on the Black Sea and on the Danube River, just across the territory of Romania, the Russian Federation further intensified the global food crisis. Romania remains committed to support global efforts on food security. So far, we have facilitated the transit of more than 25.5 million tons of Ukrainian grains. With the winter approaching again, we will raise to the expectation of those vulnerables once again. Since the first day of this war of aggression, the government and population of Romania acted as first responders in providing and help around 6 million of Ukrainians that cross our borders and look for shelter in our country. Mr. President, Romania strongly supports the efforts to seek accountability for all crimes committed against Ukraine, including the crimes of aggression. There should be no impunity for those responsible for atrocities in Ukraine. This is another aspect of the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. The crisis we face today requires enhanced cooperation and common solutions. It is now when global action for Ukraine and for defending rule-based international order becomes even more relevant. And it is now when we need an effective UN reform, starting with this very body entrusted with maintenance of international peace and security. We must avoid fatigue and grow even more united and resolute in defending and upholding our values and international peace and security, starting with a just and sustainable peace in Ukraine. Thank you, Mr. President. I thank Her Excellency Ms. Odobescu for her statement, and I'll give the floor to Her Excellency Ms. Penny Wong, Minister of Foreign Affairs of the Commonwealth of Australia.
Thank you, President, and thank you for convening this important high-level open debate, and I acknowledge all distinguished colleagues, in particular the Ukrainian representative. The Security Council has a singular responsibility to the people of the world for the maintenance of international peace and security. And the establishment of this council was a clear statement of intent by the nations of the world that the sovereignty of all member states must be respected, that larger countries should not be able to determine the fate of smaller countries, that disagreement should not spiral into war. When the council was established, its members took on a serious obligation, most especially its 5 permanent members who were granted a power to veto the will of the chamber. Having this power demands of the P5 an obligation to prevent conflict, to not act as an aggressor, to lead by an example in upholding the rules. The veto was never intended to empower a country to abuse the UN Charter, to be above the law. But it has been more than 570 days since Russia launched its illegal and immoral full-scale invasion of Ukraine, a flagrant violation of the UN Charter by a permanent member of this body, the UN Security Council, an attack on every member state, on everyone at this table. Russia's actions are driving the global crisis in food and energy security. Its termination of the Black Sea Grain Initiative and its attacks on Ukrainian food infrastructure have kept food from those who need it most. But, President, while the cost of Russia's war is being paid by the world's most vulnerable people, Ukraine suffers the most. Russia has inflicted tragic loss of life and catastrophic damage across Ukraine. It has placed Ukraine's very existence under threat. It has torn apart families, abducting thousands of children in an effort to re-educate those children to disavow their loved ones and hate their homeland. You know, this conflict has seen great cruelty, but removing a child from family to such ends is nothing short of abhorrent. So Australia stands steadfast for the people of Ukraine, who continue to show extraordinary courage, and we join with all those in calling for the return of Ukraine's abducted children. We contribute defence, economic and emergency humanitarian assistance, some 890 million Australian dollars so far, and we support Ukraine's efforts to hold Russia to account. And our objective, like so many others, is to help empower Ukraine to end this war on its own terms. President, as UN member states, we all have a responsibility to call out Russia's egregious behaviour. And the rest of the permanent members must be utterly unyielding in their pressure on Russia to end this war. Russia's abuse of its veto is mocking us all. It underlines the need for urgent reform of the Security Council, including constraints on the use of the veto. It has never been more necessary for this Security Council to uphold the principle of the sovereign equality of all members of these United Nations. That is the first principle of the UN Charter and the very rationale for the United Nations itself. Thank you. I thank Her Excellency Ms. Wong for her statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Hajjala Labib, Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Foreign Trade, and the Federal Culture Institutions of Belgium. Merci. Thank you, Mr. President. Dear members of the Council, distinguished colleagues, distinguished representatives of Ukraine, 18 months ago, the world was shocked to bear witness to the Russian aggression in Ukraine. The Charter, which unites the United Nations, was trampled upon. The principles of the Charter are not only moral and legal imperatives, they determine the very existence of an international order which every human being aspires towards, namely peace, prosperity, and the enjoyment of their rights. By an overwhelming majority, the General Assembly took a firm stand and affirmed its commitment to Ukraine's sovereignty, independence, and territorial integrity. The General Assembly also deplored the devastating consequences of the Russian aggression on civilians, and particularly for children, in an all-out violation of international humanitarian law as well as human rights. We applaud the inscription of the Russian armed forces and a related
and affiliated groups in Ukraine, their inscription on the list of infamy in the Secretary General's report on children in armed conflict. There is a need to act now. Unfortunately, the Security Council has failed to rise to its role as the ultimate guarantor of peace. Ukraine is not the only country to suffer as a consequence of this impotence. The entire world, more than ever before, needs a functional, effective international order that is rooted in respect for the Charter of the United Nations. For as Ukraine burns, the challenges faced in other parts of the world persist. The Sustainable Development Goals are facing overwhelming delays. Belgium is fully cognizant of this and has more than ever before contributed to effective, efficient multilateralism and committed to reform of international financial institutions. As the European Union and its member states have been contributing 43% of global development assistance, Russia has had no scruples and has blocked maritime transport of grains and has targeted the infrastructure which feeds the entire world. Russia has transformed this aggression into a cynical business model and has shored up its position on the grain market, further increasing certain countries' dependence on it, while engaging in the vilest form of blackmail. Broad transregional support for the resumption of the Black Sea Grain Initiative yet again demonstrates the intrinsic value of this initiative, which we hope will secure greater support in the near future. The majority of the participants in this open debate have voiced their opposition to a vision of international relations where force takes precedence over law. This aggression, in fact, constitutes a crime against peace, a crime to international law. Pursuant to the Rome Statute, the Council should refer the matter to the International Criminal Court, but it is paralyzed. Belgium, therefore, fully supports the efforts undertaken to establish an international special tribunal tasked with prosecuting the crime of aggression against Ukraine to ensure that this crime not be left unpunished. To conclude, I wish to emphasize the fact that the respect for territorial integrity and sovereignty are prerequisites for the restoration of peace, as is emphasized in the resolution adopted in February 2022 by the General Assembly. These two principles also constitute the basis for Zelensky's peace plan, and which was discussed both in Copenhagen and Jeddah. Belgium supports this plan and will continue to contribute to ensuring that there be a resolution to the conflict which can result in a fair and lasting peace. Thank you. I thank Her Excellency Madam Labib for her statement. To His Excellency Mr. Miroslav Vlachowski, Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. Thank you, Mr. President, and thanks to the Albanian presidency for convening this open debate. We align ourselves with the statement delivered by the European Union. Excellencies, having in mind myriads of our common challenges such as climate change or inequalities, it is shameful that we have to meet today to deliberate on such basic, undisputable principles of the UN Charter. Regrettably, they are being seriously undermined by one member state, the state in the permanent seat of this Council with specific responsibility to uphold the international peace and security. Ukraine, member of the United Nations family, is exercising its right to self-defense in accordance with the Charter and its Article 51 due to Russia's unprovoked, unjustified and illegal war of aggression. Russia not only disrespects a sovereign right of its neighboring country to choose its own future, but is escalating the situation through so-called elections in temporarily and illegally occupied Ukrainian territories, Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporozhye and Kherson regions. We strongly condemn this attempt to illegally integrate the territory of Ukraine, whose sovereignty, political independence and territorial integrity we fully support. In this regard, I would like to recall that the opinion of the international community on Russia's shameful aggression has already been expressed. The UN General Assembly, in its resolution of October 2022,
by its 143 votes, condemned Russia's malicious conduct. We also express our strong concern about the rising number of casualties. Intentionally directing attacks on civilians and civilian infrastructure is a war crime. Slovakia will continue to support all efforts to ensure full accountability for those responsible, including financial accountability through compensation for all the damages caused. I want to also remind that the consequences of Russia's action reach far beyond Ukraine. We deplore Russia's decision to terminate the Black Sea grain initiative, followed by increased attacks on Ukrainian ports. With this, Russia is only further exacerbating the global food crisis. Moscow is utterly indifferent to the hundreds of millions of people worldwide facing hunger. Instead, Russia and its representatives continue spreading propaganda and disinformation, and even worse, threaten to use nuclear weapons. Distinguished colleagues, I believe we can all agree that such behavior is utterly unacceptable, and we have a collective duty to take all possible actions to stop Russia from holding the world hostage to its imperialistic appetites. We once again call on Russia to immediately stop its aggression against Ukraine and completely and unconditionally withdraw all of its military forces from the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. This way, the Russian Federation can not only immediately restore peace in Ukraine, but also demonstrate its willingness to return to the purposes and principles of the UN Charter. Thank you. I thank His Excellency Mr. Blachowski for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Alberto van Klaveren, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Chile. Señor Presidente. Mr. President, good afternoon. Article 2 of the UN Charter, which governs international coexistence, establishes as an obligation on states the requirement to avoid using or threatening to use force against the territorial integrity or the political independence of other states, resolving disputes by peaceful means and complying in good faith with contracted obligations. Within this context, sovereignty, independence, and territorial integrity of every member of the United Nations, including Ukraine, must be respected and protected. UNGA Resolution 3314 of 1974 defined aggression and established that, and I open quotes, a war of aggression is a crime against international peace, end quotes. As a founding member of the United Nations and in full compliance with the UN Charter and international law, Chile has reiterated its commitment to the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine. Mr. President, once again, Chile expresses its complete rejection and condemnation of the crimes of war perpetrated on Ukrainian territory controlled by Russian forces, which have been made known to the UN Commission of Inquiry in Ukraine. Our constant commitment to international humanitarian law and to the international protection of human rights has led Chile to express its decision to the prosecutor of the International Criminal Court and to join in the referral of the situation in Ukraine to the court. It was communicated on the 2nd of March by the United Kingdom on behalf of 39 states parties to the Rome Statute. This main goal of this action is to begin an independent, impartial investigation of the facts in order to ensure accountability and to punish those responsible in light of international criminal law. During these difficult times, the world is facing conflicts between states, and we wish to reaffirm our support for the comprehensive mandate of the International Criminal Court and for the need to maintain conditions so that the court can act effectively and impartially.
Chile firmly believes that the International Criminal Court must be the most fitting body to hear and investigate all crimes committed in Ukraine under its jurisdiction, always bearing in mind the principles of complementarity and cooperation. We believe it is preferable to strengthen current international and national accountability mechanisms. That decision will legitimize the current international legal structure. We must consider current practices of transitional justice, which will undoubtedly help establish the best and most effective way forward on the Ukrainian situation. Transitional justice must place victims and survivors at the heart of solutions in order to avoid a repetition of human rights violations and in order to address the profound causes of the conflict. It is therefore essential for us to have a process to document the violations of human rights as a result of this conflict, because that will provide the information required in order to determine the form and the type of reparations which should be handed down. The effects of this war of aggression and restoring justice in Ukraine will mean new challenges placed upon the international community. We must all stand united as we face these challenges and find a best possible solution. Thank you. Mr. Van Cleveren for his statement. And I'll give the floor to His Excellency Mr. Georgios Karapetritis, Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic. The post-war security system established by the UN Charter relies on one fundamental premise, the prohibition of the use of the threat of use of force. The Security Council is the body that has been entrusted with the ultimate responsibility to maintain peace and security. However, unfortunately today the entire UN system is being gravely challenged by the invasion of Russia in Ukraine. Greece's foreign policy as a founding member of the United Nations has always been defined by its commitment to international law. Together with our EU partners, we're calling upon all nations to do their utmost so that peaceful resolution of disputes in full respect for international law by all prevails. To that end, it is fundamental that international treaties that have defined borders between states, as well as important UN conventions such as the UN Convention on the Law of the Sea, must be respected by all nations. We have therefore taken a principled and clear position on Russia's aggression from the beginning. Russia's invasion of Ukraine constitutes a grave breach of the UN Charter, and it remains a serious threat for European security as well as global peace and stability. Greece, along with the rest of the European Union member states, will continue to provide support to Ukraine. On the issue of accountability, on the other hand, we firmly believe that alleged crimes committed in and against Ukraine should be thoroughly investigated. An ongoing and far-reaching consequence of Russia's aggression against Ukraine is the acute food insecurity felt by many vulnerable countries around the world. The Secretary General of the United Nations has been engaged in trying to revive the Black Sea Grain Initiative, yet the regrettable withdrawal of Russia from this UN-brokered initiative has brought these exports to a halt, and Russia's attacks against Ukraine's port have aggravated the security situation in the Black Sea, thus making the export of Ukrainian grain over the sea impossible. More than half of that grain was transported by Greek shipping companies. Many vessels carried grains directly to countries most in need. As a leading maritime nation, Greece attaches great importance to the freedom of navigation and maritime security. In light of these developments, the European Union has decided to increase the capacity of alternative routes for Ukraine's grain export. In this context, along with the Baltic and Adriatic corridors, Greece is offering to Ukraine an alternative transportation route to the Aegean Sea by making use of ports in northern Greece in cooperation with our partners Bulgaria and Romania. Greece is a candidate for a non-permanent seat at the Security Council for the term 2025-2026.
If elected, our term will be guided by three core values that are universally expressed in Greek language. That is diplomacy, dialogue, and democracy. Diplomacy and dialogue remain the only path to peaceful resolution of disputes. But lasting stability and security cannot be sustained without democracy. Ukrainians today fight for the right to live in a democratic society, and Greece and the European Union stand with them. Thank you. I thank His Excellency Mr. Gerapetritis for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Anke Bruins-Slot, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. Mr. President, I would like to thank the Albanian Presidency of the Security Council for arranging this open debate today. A debate that we need to have in this Council, now, during the opening week of the 78th session of the UN General Assembly. A week in which the world demonstrates its commitment to the UN Charter, the United Nations system, and the international rules-based order the UN represents. It is essential that we show such commitment now more than ever, because the rules-based order is under pressure, with Exhibit A, as the Secretary General said yesterday, being Russia's attack on Ukraine, an attack on the UN Charter and the rules-based order too. Every day, Russia's aggression destroys the life of the Ukrainian people, a people that continues to show immense resilience and courage in the fight for freedom and independence. A people that, as we speak, is confronted with indiscriminate killings, unlawful attacks on civilian infrastructure, sexual and gender-based violence, and the forcible transfer and deportation of children. As we all know, the impact of these violations extends well beyond Ukraine. Our energy and food supplies, our economies, our safety and our security are all intertwined.
of this war has been devastating. It also affects food, nuclear energy security worldwide, and it has a negative impact on millions of people, particularly those living in the most vulnerable countries. And therefore, I am making a solemn appeal to the Russian Federation to immediately resume the Black Sea Grain Initiative and to stop using hunger as a weapon of war. Its stance is simply unacceptable. Ladies and gentlemen, Spain and Europe are working for peace, and we want peace. The purpose is to put an end to aggression and to the suffering of the Ukrainian people. But we must also defend the rules-based international order which makes peaceful coexistence among nations possible. We are working with the international community to broaden consensus towards achieving just and lasting peace, and we support President Zelensky's peace formula, which respects international law and the UN Charter. It will be up to Ukraine to determine the time and the conditions under which it will initiate the process to bring the conflict to an end. The European Union will remain united in its search for peace. We continue to provide firm political, economic, military, financial, and humanitarian support to Ukraine as long as is necessary, and we will contribute to the rebuilding of a country devastated by war. Moreover, we will continue to work to ensure full accountability for war crimes and other serious crimes which may have been committed by using the multilateral instruments we have available to us. But in order to achieve peace, Russia must put an end to its aggression, and it must immediately, completely, and unconditionally withdraw all its troops from the entire Ukrainian territory. We believe it is possible to maintain a broad debate on security in Europe which takes account of the legitimate interests and concerns of all, but that discussion is not possible while the sovereignty and territorial integrity of one of the parties is being violated. We're speaking about respect for the most basic principles which underpin the multilateral structure embodied in the United Nations. Thank you. I thank His Excellency Mr. Sanchez Perez Castellón for his statement, and I give now the floor to His Excellency Mr. Elmedin Konakovic, Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina. Thank you. Mr. President, at the very beginning, allow me to extend my appreciation to be here today and for the opportunity to gather at this significant place that symbolizes the core of cooperation among nations. We are here to stand together in defense of that cooperation. Bosnia and Herzegovina fully aligns itself with the statement delivered by the Group of Friends of Accountability following the aggression against Ukraine. Allow me now to add some remarks from the perspective of my country. Our world is now, unfortunately, far from peaceful and secure. It is a world where both injustice and intolerance are putting in danger our shared values, the very foundation of our humanity and prosperity. Russian aggression against Ukraine is not an isolated incident, but it stands as the most obvious violation of the UN Charter and international law. Its consequences are catastrophic, with countless lives lost, families torn apart, and millions displaced, leading to humanitarian crisis. As a member of the UN, we must stand strong. We don't need to look that far into the past to see what happens when our community of nations fail to uphold and defend the rules and norms of the world order. We have a right and obligation to speak loudly about this topic because we have suffered the genocide that has happened in the UN protected zone in my country, in Srebrenica, while the whole world remains silent. Violation of the rules of the UN Charter is no longer acceptable. It's an offense to our shared values. The ideals of the UN Charter should never be disrespected or compromised. It is our duty to stand for the noble principles this organization is built upon. Effective responses require responsibility, respect for international norms, strong coalitions, and progressive, inclusive leadership. Mr. President, despite obstacles like the abuse of veto power,
we have taken a decisive step through the General Assembly, and we are voicing our determination to defend Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and principles that are led by justice. We are very decisive to defend this organization and what it stands for. We will stand together in demands this violation to stop, and we will work tirelessly for a just peace. Thank you. I thank His Excellency Mr. Konakovic for his statement, and now I give the floor to Her Excellency Ms. Yanaina Tiwani Menkomo, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Panama. Thank you very much, Mr. President. I cannot fail to recall that 40 years ago, on a day such as this, Panama presided over the General Assembly of this organization, and we showed our tireless commitment to ensure the participation of all countries in order to overcome inequalities which stand in the way of peace and well-being for the peoples of the world. With that same desire in mind, I wish to speak to you based on the underpinnings of the arguments that we uphold to ensure lasting peace in Ukraine, and in the spirit of conciliation that is represented by our people. We will constantly pursue justice and peace. Since the beginning of the conflict, Panama has been quite firm in its appeal for respect for the sovereignty and political and territorial integrity. Fin de la agresión. Y así la hemos demostrado apoyando las resoluciones que se han presentado en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el íntegramente esta carta. Solo así mantendremos abiertos los que nos aquejan. Continuar trabajando en acciones que reduzcan los efectos del cambio climático, también la pobreza, la desigualdad y el impacto del crimen transnacional organizado, para lograr así mejorar la vida de la gente. Panamá, en su visión como país con vocación pacifista, multilateralista y promotor de diálogo, lamenta profundamente el grave conflicto en Ucrania y el impacto que está generando en el mundo entero, especialmente a los países en vías de desarrollo.
Conocemos las causas y consecuencias del conflicto y por ello es entendible que no cese la demanda de la comunidad internacional por una solución definitiva que ante todo logre la consecución de la paz. Una paz que solo es posible con la aplicación estricta de los principios del derecho internacional, más allá de la retórica y el papel vista en el terreno. La estabilidad que hemos construido hasta hoy y que ha traído consigo un periodo de mayor prosperidad y crecimiento mundial está en juego también. Por tanto, es nuestra responsabilidad evitar que se siente un precedente que pueda haberse repetido en el futuro en cualquier otra parte del mundo. Panamá reitera su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo como herramienta para la promoción de la paz. Estos son pilares históricos de nuestra política exterior y los continuaremos defendiendo en cada foro y lugar, con las herramientas que siempre nos han caracterizado: el diálogo, la negociación y la palabra. Esa es nuestra fuerza y desde las más profundas de las convicciones, desde nuestra vocación, seguiremos construyendo puentes de diálogo y siempre promoviendo la paz. Gracias. I thank Her Excellency Ms. Tiwani Menkomo for her statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Sergei Aleynik, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus. Уважаемый господин председатель, попытки отдельных игроков переписать под себя базовые принципы международного права и международных отношений при одновременном игнорирование законных интересов большинства членов мирового сообщества привели к высочайшей степени internacional han generado una polarización del mundo en su conjunto y también en nuestra región. La situación se ve exacerbada por las contradicciones agresivas de ciertos estados que se consideran centros de la civilización humana y que piensan ser el origen de modelos policéntricos del mundo. Por ende, las relaciones internacionales están en apuros. La arquitectura de la seguridad internacional prácticamente se ha desmoronado, al igual que el sistema de control de armamentos. Observamos con preocupación el refuerzo de potencial militar, no solamente en nuestra región y en los países vecinos, sino en todas partes. Todas las iniciativas de Belarus tienen por objeto reducir la confrontación, restablecer la confianza y fortalecer la seguridad regional, tal y como propusimos el año pasado. Estas propuestas, sin embargo, no se han materializado en la práctica. Por ende, en la región europea ha estallado un conflicto grave en Ucrania con sus consecuencias serias económicas, energéticas, alimentarias. Somos vecinos de in a prompt, peaceful settlement to that conflict. As a neighboring country, Belarus also has our own, Belarus have our own in-depth view of the conflict. It was indeed in Belarus that the Minsk agreements were signed. The Minsk agreements, which began the peace process in Ukraine, and the package of measures for their implementation was signed there. This package, which was endorsed by the Security Council, we believe it is worth recalling this despite attempts by some to sweep this under the rug. The long-awaited results of the negotiations in the Belarusian capital should have been the start of a peace process in Ukraine. The implementation of those agreements could have brought this process and placed it on a sustained, robust trajectory. But this did not happen. Today, it is clear why this could not
happen. Western colleagues vociferously spoke about this. Some stated directly that they had no intention to end this conflict, and today they intend to wage war to the last Ukrainian. Against this backdrop, what seems completely absurd are accusations against Belarus of helping foment the conflict. Let us recall that last year on our territory, there were 3 rounds held of Russian-Ukrainian peace talks. Since March of 2022, Belarus has consistently, in an unfettered way, began to host Ukrainians on our territory, as well as all foreign citizens who were fleeing the hostilities in Ukraine. These people were provided and continue to be provided with the necessary assistance, including humanitarian assistance, as soon as they arrive. Through a special leadership decision, they have virtually equal rights as our citizens. Has any Western country adopted similar decisions? Since late February of 2022, approximately 120,000 Ukrainian refugees reached Belarus. That is approximately 1.5% of our country. Do you think these people feeling an aggression for us, would they voluntarily enter our country? The response is logical and clear. We have borne this burden independently, and yet instead of assistance, what we have received are illegitimate sanctions from the West. We officially extended an invitation to the Secretary General to visit Belarus personally or to send his representatives to study the situation on the ground. Our borders are open, and we are open to constructive cooperation. The end of the conflict is inevitable, and it will end at the negotiating table. We welcome the emergence of a growing number of countries who have been proposing reasonable peace initiatives to resolve the situation in Ukraine. To conclude, I wish to reaffirm Belarus's willingness to make our contribution to the resolution of the situation for the purposes of attaining a robust, lasting peace in the region, which all of our countries and peoples need today. Thank you for your attention. I thank His Excellency Mr. Aleinik for his statement. I now give the floor to His Excellency Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States and International Organizations of the Holy See. Mr. President, this open debate of the Security Council takes place in the context of the cruel and senseless war against Ukraine, which, with great sacrifice, is defending its sovereignty and the inviolability of its internationally recognized borders. These are the same values promoted and shared since the foundation of this noble organization. Faced with the ongoing tragedy, a spontaneous question arises. Against whom is this war being waged? It is before the eyes of everyone that those paying the highest price are civilian, simple people, and above all children, youth and the elderly. War is a great evil, and at present we can see that it is expanding more and more beyond the Ukrainian borders, covering with its thick cloud not only Europe but also other continents, and above all infiltrating human hearts, making them containers of a logic of war. Truly, as Pope Francis reminds, we are witnessing World War III, which is being fought piecemeal. It is undeniable that the Russian attack on Ukraine has jeopardized the entire global order, which arose after World War II. Its negative consequences can already be glimpsed in the humanitarian, demographic, food, social, political, legal, economic, ecological, military, nuclear, energy, health, educational, religious, migratory, and other spheres, which are altogether fundamental elements of the architecture of world security. Evil is incapable of generating good. Aggression can only generate new aggression. If this war is not stopped and peace is not sought at every turn, the whole world risks plunging into even deeper crises. The solution to the war in Ukraine is not only a matter for Ukraine itself. In the face of the tragedy unfolding before our eyes, it is due time to ask ourselves some of Pope Francis's questions. What am I doing today for the Ukrainian people? Am I doing something?
Today, the entire international community, more than ever, cannot surrender itself and let this issue pass by in silence. In order to have a peaceful and secure future, all member states of the United Nations, and especially those of this Security Council, are called upon to join efforts in search for a just and lasting peace for Ukraine, as an important element of the global peace of which the world thirsts. It is better and cheaper for all to invest in peace instead of war. The Holy See, for its part, is close to Ukraine and fully upholds its territorial integrity, and moreover continues to engage in humanitarian initiatives aimed at alleviating the suffering of the Ukrainian population, especially that part of it which is weakest and most vulnerable, while at the same time urging all states and relevant international organizations to become creative and courageous artisans of peace and weavers of constructive dialogue. Peace is not a reality whose features and properties are unknown. Everyone knows what peace is. It will surely come when there is a common commitment to implement it, not only at the international institutional level, but also in our hearts and homes. To all of you, and especially to the tormented Ukraine, I would like to extend my heartfelt wish that the desired peace may return to cheer the whole world. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency Archbishop Gallagher for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Eamon Ryan, Minister for Environment, Climate, Communications and Transport of Ireland. I thank the Albanian Presidency for organising this very important open debate. I also thank the Secretary-General for his contribution today and President Zelensky for his powerful intervention. President, in our capital city of Dublin, our main street is called O'Connell Street. At either ends of that street, there are two statues dedicated to two of the men who worked for Ireland's sovereignty and independence. On the north end of the street, there's a statue of Charles Stuart Parnell, the leader of our Home Rule movement. And on it is written the inscription, "No man has the right or a right to fix the boundary to the march of a nation." The United Nations is based on that principle. Every country has a right to its own sovereignty. At the other end, there is a statue to Daniel O'Connell, our liberator, who famously said, "Nothing is politically right which is morally wrong." What President Putin has done and what this war has caused is morally and fundamentally wrong, and it has to stop. Russia's illegal war of choice is not only a war on the people of Ukraine, but on the UN Charter and the very foundations of our multilateral system. In seeking to impose its will by force on a peaceful neighbour, Russia has blatantly violated the Charter's principles of sovereign equality and territorial integrity of states. In the 19 months since tanks columns first advanced on Kyiv, Kharkiv and Mariupol, we have lost track of the number of horrific attacks on civilians and civilian infrastructure. Just 2 weeks ago, 16 Ukrainians, including a child, were killed in Russia's indiscriminate missile attack on Kostiantynivka, an indefensible violation of international law and a blatant attack on civilians that no amount of disinformation can explain away. All member states rely on the rules-based international order as a guarantee of our independence, our sovereignty and our security. That's why pushing back on this ongoing and blatant violation of international law by Russia, a permanent member of the Security Council, is of such critical importance. This Council, charged with the critical mandate to maintain international peace and security, too often is unable to meet its obligations, not least when one of its permanent members is the aggressor state. This failure to act has had harrowing real-world consequences. We've seen the catastrophic impact that Russia's disregard for international law has had on women and children in particular. Conflict-related sexual violence has been a consistent feature of this war, while the evidence of enforced deportation of Ukrainian children underscores just how the most vulnerable can suffer the most unspeakable harms. President, if we fail to hold Russia accountable, it will have far-reaching consequences in terms of cooperation on so many of the global challenges we face. Whether it is efforts to address food security, energy security, nuclear safety or the environment. Ireland unequivocally condemns Russia's nuclear threats and the utter disregard for safety its forces have shown at the Zaporizhzhia nuclear power plant.
As we reflect this week on the political declaration on the SDGs, on which Ireland has proudly led with Qatar, the threat to global food security and increased risk of global hunger stemming from the conflict is thrown into sharp relief. It's encouraging that the General Assembly has taken action where the Security Council has failed. There have been 6 General Assembly resolutions in reaction to Russia's invasion. Most recently, in February, the General Assembly's adoption of the resolution on the principles of the UN Charter underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine was an important signal from an overwhelming majority of the Member States of their commitment to uphold the Charter of the United Nations. President, it's our collective responsibility to stand fully with the people of Ukraine in the face of this brutal aggression. 15 million people have now fled their homes, and we are proud to have welcomed over 90,000 Ukrainians to Ireland, now close to 2% of our population. This war is entirely of Russia's making. Just as Russia chooses to start this war, they can choose to end it. It's up to Ukraine to determine the terms, conditions and timelines for any peace agreement, and Ireland reiterates its strong support for President Zelensky's peace plan in this regard. Ireland supports the tireless efforts of the Secretary-General and Ukraine itself to bring an end to the war and for a comprehensive, just and lasting peace based on the principles of the UN Charter. We will continue to do our part to support the Ukrainian people and to ensure there can never be impunity for such violent disregard of the rules-based international system. Thank you. I thank His Excellency Mr. Ryan for his statement, and I give now the floor to His Excellency Mr. Burak Akçapar, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Thank you, Honorable Chairman, distinguished members of the Security Council and guests. We live in a precipice. Our deliberations do matter. Turkey has been a strong advocate of the rules-based international system and is concerned that humanity may not protect it. The United Nations is at the core of the efforts to uphold, restore and bolster international peace and security as well as sustainable development. The UN and this very Council matter. This august body has been created to prevent the scourge of war, and its primary purpose should continue to be our guiding light in rendering the UN more fit for purpose. The veto power was granted to the permanent members of this esteemed Council to avert conflicts, protect victims, and facilitate the maintenance of peace. Unfortunately, this system has morphed into a mechanism that prioritizes the interests of the few and is increasingly becoming anachronistic. With the war in Ukraine, the UN confronts a crisis that shook the organization's founding principles. It should be fair to assert that such cataclysmic chapters are hardly exceptional in the history of this organization. There have been moments in the past when the UN failed to fulfill its duty because the veto of one trumped the will of the rest. The ongoing war in Ukraine laid bare the representation crisis within this organization. After 18 months, there is still no end in sight for the war. The protracted and attritional nature of the conflict continues to exact a heavy toll on Ukraine and its people, as well as the region and indeed increasingly the world. The conflict's regional and global fallout is becoming worse. Challenges we have been facing in food, energy and supply line security are deepening. As we head into the second year of the war, Turkey remains firmly committed to Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence. In the meantime, our pursuit of a negotiated end to the conflict goes on. Since the start of the war, Turkey has assumed efforts to facilitate diplomatic talks. After negotiations collapsed in March of last year, we shifted our efforts to addressing the practical challenges of the war, such as prisoner exchanges, food security, and nuclear security. Our diplomatic efforts, together with the United Nations, brought the Black Sea Initiative to life, which lasted for a year and averted a global food crisis. Its ultimate termination will unsettle the global food markets and has already shaken the stability of the Black Sea, creating risks of escalation with the rest of the world waiting in suspense. Now we are working closely with the United Nations to revive the initiative. As unanimously declared by almost every country that spoke today,
overwhelming global support for the restoration of the initiative is heartening and central to the efforts of the United Nations and of our own efforts. Sustainable food security depends on ensuring uninterrupted supply from all resources available. Fair and equitable distribution of food products should also be integral to the campaign. Ultimately, diplomacy can, we hope, help us reach our goal to revive this precious initiative. Ukraine deserves a just peace that will secure its sovereignty, independence, and territorial integrity within its internationally recognized borders. We remain convinced that this can be achieved through negotiations, and the diplomatic track is worth every effort. The broader issues concerning European security and preventing future crises and conflicts can only be settled purposefully through diplomacy. And diplomacy cannot thrive while the cycle of conflict endures. With this understanding, we have supported attempts at facilitating peace, including the Chinese and African initiatives. We expressed our support for the Ukrainian peace plan in principle and participate in its meetings. We also note that a negotiated peace would have to include both Ukraine and Russia. It may be said that the current dynamics of the conflict may perhaps not be conducive to resuming negotiations. However, we must be ready when that inevitable moment emerges. Fortune favors the prepared. This enshrined in the charter of this noble organization, enshrined in the charter of this noble, have been striving to uphold. To win the war, but also to win the peace. Thank you. I thank His Excellency Mr. Chapar for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Sheikh Jarrah Jabr Al-Hamad Al-Sabah, Deputy Minister of Foreign Affairs of the State of Kuwait. Thank you, Mr. Chair. Sayyid Rais, Mr. President, at the outset, I congratulate your country on presiding over the Security Council for this month. We wish you every luck in this endeavor during the remaining days of this month. We would also like to thank you for organizing this important open debate, which is held at an important time. It offered us the opportunity to listen to President Zelensky, the President of Ukraine, to listen to his update on the latest developments in Ukraine. Mr. President, our world today is facing many political, economic, security, and environmental challenges. And therefore, our multilateral system is under a true test, which may be the most difficult test faced by the United Nations since 1945. Given these different risks that are transnational and that are facing our world today, the international community only has one option: to cooperate so that we can address these regional and international challenges. We must overcome these challenges by committing to the Charter of the United Nations and its principles and purposes. The Charter is the way to achieve international peace and security, and its articles will guide us in our way towards justice and welfare. It is a roadmap to maintain relations between countries. It is truly a constitution for multilateralism and international action. We must especially focus on the following: respecting the sovereignty, independence, and territorial integrity of countries and the non-interference in their internal affairs. We must also peacefully settle disputes. We must not resort to the threat or use of force. We must work on creating friendly relations among countries. We also reaffirm
our equal rights and the right of peoples to self-determination, as well as respecting their human rights. Mr. President, the state of Kuwait reaffirms its position to reject in international relations the threat or the use of force. We also reaffirm the need to remain committed to the principles of international law and the Charter of the United Nations, as well as the principle of good neighborliness. The state of Kuwait also calls for respecting the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine, and we call for showing restraint. It is also important to resort to dialogue. We also call on parties to remain committed to the principles of international law and international humanitarian law when it comes to the protection of civilians. They must also facilitate the delivery of humanitarian assistance to all those in need. We commend the efforts of the Secretary General, Mr. Guterres, when it comes to the Black Sea Initiative. We also commend the efforts of Mr. Dashti as well. In this regard, we regret that this initiative was suspended. It is very important to renew this initiative, given its importance to guarantee stability in food prices at the international level. The Ukrainian crisis could be an example for why we need to reform the Security Council so that it can carry out its responsibilities pursuant to the Charter. In this regard, we reaffirm the need to move forward with the reform process so that the Security Council can address the increasing challenges confronting our world today in a representative, transparent, and neutral manner. In conclusion, Mr. President, the state of Kuwait reaffirms that the United Nations is the cornerstone for multilateral international action. The UN Charter, with its noble principles and purposes, is the way to organize relations between countries. I also reaffirm that the principles and purposes of the UN Charter is the best way to defend small and medium-sized countries. In the state of Kuwait, we recognize that very well. The liberation of Kuwait in 1991 is an example for what can be achieved when there is concerted international efforts under the umbrella of the United Nations and through resolutions adopted by the Security Council to support what is just and the rule of law. The liberation of the state of Kuwait is a good example for what the Security Council can do when united. And this is what countries were aspiring to when they drafted the UN Charter. Violating the noble principles and purposes of the UN Charter should be avoided. And the Security Council and Kuwait will remain grateful for the Security Council for their efforts. And thank you. I thank His Excellency Mr. Al-Sabah for his statement. And I give the floor to His Excellency Mr. Sultan bin Saad Al Muraiki, Minister of State for Foreign Affairs of the State of Qatar. Mr. President, may the peace, mercy and blessings of God be upon you. At the outset, we congratulate Albania for presiding over the Council during the month of September, and we thank you for holding this important meeting on the maintenance of peace and security in Ukraine by upholding the purposes and principles of the UN Charter through effective multilateralism. I am pleased to deliver this statement on behalf of the State of Qatar. Mr. President, the State of Qatar is committed to the peaceful settlement of disputes in any place. We regret that the war in Ukraine is still ongoing. We worry particularly about the humanitarian consequences of this war on unarmed civilians. The repercussions of this war on the security, humanitarian, health and economic situation around the world are worsening, especially when it comes to global food security efforts and the efforts to combat hunger.
And these repercussions have been especially bad for developing and poor countries. We call on parties to show self-restraint, to end the war, and to reach a sustainable peace. We take this opportunity to renew our position regarding the Ukrainian crisis. This position is based on the principles of international law, the UN Charter, and relevant Security Council and General Assembly resolutions. Therefore, the state of Qatar supports the principles of the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. We are fully committed to the principles of the Charter, especially Article 2, that calls on countries to settle their international disputes by peaceful means and to refrain in their international relations from the threat or use of force. We also call on parties to honor their obligations according to the principles and purposes of international humanitarian law and international human rights law. Mr. President, in conclusion, we renew our willingness to support any efforts to end the war in Ukraine, and we commend the efforts of the United Nations and humanitarian organizations to meet the urgent humanitarian needs of civilians, in addition to efforts to address the repercussions of the war. I thank you for your attention. I thank His Excellency Mr. Al-Muraiki for his statement. It has been a long day, but there are still a number of speakers remaining on my list for this meeting. I intend, with the concurrence of members of the Council, to suspend the meeting until tomorrow afternoon. This meeting is suspended.